Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Εκ μέρους του περιοδικού Lex Forum και των εκδόσεων Σάκουλα, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας έκτη διημερίδα, στην οποία έχουμε την εξαιρετική τιμή, εκτός από τους Έλληνες αγαπητούς συναδέλφους, να συμμετέχουν και δύο εξέχουσες ακαδημαϊκές προσωπικότητες από την Αλλοδαπή. Για το λόγο αυτό θα μου επιτρέψετε τον σύντομο χαιρετισμό μου, τιμή Σένεκεν, να τον υποβάλω σήμερα στη γλώσσα τους. Ladies and gentlemen, on behalf of all the members of Lex Forum, I would like to welcome two world-renowned jurists, Professor Dan Svantesson from Bond University, Australia, and Professor Symeonides from Willamette University, USA, as well as the other reporters, Professor Iωάννης Δεληκωστόπουλος, Dr. Ιωάννης Ρεβολίδης, Dr. Νικόλαος Ζαπριάνος, and Dr. Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, and thank all of them for the great honor to participate in today's conference about the Internet and other emerging technologies in international legal order. The presence of two guest professors of that caliber from both ends of the world, Professor Svantesson from the East Coast of Australia and Professor Symeonides from the West Coast of the USA, and even in such unsuitable time for them, since in Gold Coast, Queensland, it is now 12 o'clock at night, and in Oregon, USA is 7 o'clock in the morning. It's something that goes far beyond any expectation of a national legal journal somewhere in Europe, even if it deals with international law. Their participation provides a literally unique opportunity to the Greek legal practice, as well as to those who attend the conference from abroad, to learn directly from two worldwide leading scholars in private international law and in the law of the Internet. Professor Svantesson, Professor Symeonides, we are really grateful and deeply honored for your willing participation, especially under such adverse conditions. Professor Symeonides, who joined us for a second time in our workshops, has the floor as the chair of today's conference. Thank you very much. Κύριε καθηγητά, πριν λάβετε το λόγο, παρακαλώ επιτρέψτε μου μία μικρή υπενθύμηση διαδικαστική προς τους Έλληνες ακροατές μας. Παρακαλώ πολύ, οι ερωτήσεις προς τους συζητητές θα γίνονται μόνο μέσα από το Q&A. Οι ερωτήσεις που αφορούν τις δύο πρώτες αγγλόφωνες εισηγήσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος της δεύτερης εισηγήσεως, οπότε και ο πρόεδρος θα τις απευθύνει και προς τον προσκεκλημένο μας καθηγητή. Για τις υπόλοιπες 4 ελληνόφωνες ή και ελληνόφωνες εισηγήσεις, οι ερωτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι το τέλος της τελευταίας εισηγήσεως. Οι εισηγητές θα παίρνουν τις ερωτήσεις απευθείας από το Q&A και θα προχωρήσουν στη δευτερολογία τους. Κύριε καθηγητά, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αν έχετε την καλοσύνη, λίγο το μικρόφωνο μόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, για την τιμή που μας κάνατε να μας καλέσετε σε αυτή την εκδήλωση. Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας και ιδιαίτερα για την ικανότητά σας να προσελκύσετε τόσο μεγάλο ακροατήριο. Πληροφορούμε ότι αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν περισσότερο από 600 άτομα, που είναι κάτι απίστευτο. Δεν υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, στην Αμερική να συγκεντρώσουμε τόσο ακροατήριο. Μπράβο σας, σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας και σας ευχαριστώ που μου κάνατε την τιμή να με περιλάβετε σε αυτή την εκδήλωση. So, good morning for me. Good morning, ladies and gentlemen of the audience. I welcome you to this event today. I have been given the honor of chairing at least the first part of this presentation. And in that capacity, it is really my pleasure to introduce our first speaker, Professor Dan Svantesson. He is really, and I told him so at an unsuspecting time, he is the international guru of internet law. In fact, there are two
the two top scholars in the world on internet law are Larry Lessig from Harvard and Dan Svantesson from Australia. The difference between the two is that Larry doesn't know much or doesn't care to know about private international law. And that's why I put Dan Svantesson ahead of Larry, because he knows both internet law and private international law. And this, in fact, as you'll hear later, is one of our problems. There are a lot of people who know a lot about internet law. There are a lot of people who know a lot about private international law, but there are very few that know both. And Dan is one of them. So it is really a pleasure to have him address us today. He, perhaps as you can tell from the name, is from Scandinavia, Sweden, in fact, and he got his first 2 law degrees at the city, the northernmost city in Sweden, Luleå. From the Technical University of Luleå, got his bachelor in jurisprudence or law, and then his master's in jurisprudence. And then he went down under to Australia, to the other extreme, where he got another master's from the University of New South Wales in Sydney, and then his doctoral degree from there as well. And then, like a lot of us immigrants, he got stuck there. And so more or less since that time, he has been teaching and doing research in Australia. But like a lot of other immigrants, he kept his contacts with the home country. And so he is not only a professor at Bond University, which is on the Gold Coast of Australia, but also is a researcher with the Swedish Law and Informatics Research Institute in Stockholm, Sweden. So, and I expect that during the summer he will be up in Sweden, and during the rest of the year he will be down in Australia. So, of course, I mean, he has written a lot of books and articles, including this one. I don't know if you can see it. Private International Law on the Internet, now in the 4th edition, and it's really the gospel of internet law. You know, it's called Private International Law and the Internet. Also, another book of note, Solving the Internet Jurisdiction Puzzle, and then a few other books and too many articles to count. All of them cutting edge. So it is really a pleasure and an honor to welcome Professor Svantesson today, and we look forward to learning a lot from you. So Professor Svantesson, the floor is yours. Thank you. Thank you very much for that wonderful and intimidating introduction. Now I feel a lot of pressure. Let's see if we can start by at least sharing my screen here. Is that working for everyone? We can get, yes, excellent. So thank you so much. That was a wonderful introduction, as I said. I'm so happy to get to have a chance to speak to you all today. With a time difference, I have started being rather selective with what speaking opportunities I accept, but when Dr. Revolides first approached me about this, I immediately said yes. First of all, he's a good friend and I am an admirer of his scholarship, but also I've heard a lot from him about the work that you do in this organization, and I am very happy to have received this invitation. Then, of course, it is an honor for me to be on a panel like this, to be getting the opportunity to speak with such fellow speakers is an honor, and I have to especially mention Professor Symeonides, whose work I of course have admired since I started looking at private international law. But it's also unfair to single anyone specifically out because it is an impressive lineup of speakers. I'm very happy with that. So when I started working on that
book that was on the display just before, I thought for this edition I wanted to try to start by mapping out what is there in this field, private international law and the internet, the crossover of the two. What ideas or concepts or fundamental truths is there that we all sort of can agree upon? And I had the ambition of putting together a long list that could then be a starting point for further discussions and so on. But in the end, I only managed to produce these 4 points as things that are widely agreed upon. So that was a bit of a disappointing start when I was trying to do this 4th edition. But these 4 fundamental truths, if we can call them that, I think are important. So the first one is this: cross-border online interactions fulfill a valuable function and must be actively protected. In a sense, I'm saying 2 things there. The first part is perhaps just an observation of the value of cross-border in online interaction. I think that one will be largely uncontroversial. And the second is maybe more a call to some sort of activity. I'm saying that we must actively protect these online interactions. That I think people also will agree on, but I think that's something that we might not so far have paid enough attention to, how fragile the online environment actually is and what we need to do to protect it in a sense. Now, the second one then is that the internet cannot be allowed to be a lawless space. We might take that for granted today, but go back to the 90s and there was a very healthy or unhealthy debate about whether or not the law should apply at all to the internet. That was a serious legal discussion, and any time when I feel sort of that we're not making enough progress, I might think back to how it used to be, that we were actually debating whether or not the law applied at all. We're not having to have those discussions anymore. We need law to keep the internet functioning. And private international law is of course a very important aspect of that. Now to some observations that might be more causing problems in a sense. Every country has an interest, a legitimate interest I would say, in regulating what content is available online in that country. Now that is true, but it's part of why we're having a lot of problems in applying law online, because in the end we have then as a result many countries with some legitimate interest in regulating what happens online, but so far we sort of still have one single internet. So there's a bit of a conflict there, or clash in a sense. And no country or other actor has the right to exercise control over the internet as a whole. There has been, from time to time, we see discussions of that we can treat the internet global commons like the high seas or outer space or so on, and those are interesting ideas, but I don't think we will find solutions there. It is the combination of point 3 and 4 here that we need to work with, that every country has an interest in regulating. No one should be allowed to push that too far. So it's always going to be a fundamental clash between those two that we need to reconcile best we can and balance also as far as we can. Because as soon as one country needs to reach into another country's activities to regulate things, then we have potential problems. So these are, I think, the 4 things that I could see that we might all be able to agree upon. But if someone else has other suggestions, it would be wonderful to get more ideas of what we could add to this list of fundamental truths. Now, for my talk today, I've sort of structured it around 6 different problems. And that might seem a little bit negative, but as lawyers, we are always used to working with problems, so I think we can approach it this way. And the first one is then what I've sometimes called hyperregulation. I have in some writings tried to define what that means with some precision, but for our purposes here today, maybe we can just say that in the online environment, most actors are subject to such a degree of regulation
that any sort of suit of intentionally complying with all those rules or laws is it's impossible to purposely comply with everything. And that, I think we can go back quite a bit in time to where we started heading that direction. The famous, as an Australian, or as an Australian citizen and resident, I have to bring up the Gutnick case because it was the first time that the highest court of any country dealt with a internet cross-border defamation type scenario. The facts are probably known to many of you. The Gutnick case involved a man in Australia, in Melbourne, in Victoria to be exact, that wanted to take action against a US publisher for a publication occurring online. It had a lot of interesting aspects. It was a subscription service, and we can talk about those things. I'm not going to go into the details. What I want to bring attention to, though, is that while I don't disagree necessarily with the outcome in the Gutnick case, there was a few worrying aspects of the decision, and none more worrying for me than this statement. However broad may be the reach of any particular means of communications, those who make information accessible by a particular method do knowing of a reach that their information may have. In particular, those who post information on the World Wide Web do so knowing that the information that they make available is available to all and sundry without any geographic restrictions. I have several concerns with that one, but the most fundamental is that this has been setting the sort of state of mind for regulators since this time, I think. The idea that as if you put something online, well, then you're intending to reach the whole world, which is, of course, it wasn't correct then, and it certainly isn't correct now. When your local pizza restaurant or something places their menu on the internet, it's not that they're trying to sell to the world. It's just the internet is now very much a way that we communicate locally, communicate internationally, globally, and so on. But it's not in itself always intended to be international, but that has been the mindset of regulators since. And we can see the effect of that, I think, if you think of a situation, let's say that, this is an example I've used often before. Let's say that you are now already thinking that my presentation is not very good, and you go on to social media and start writing something defamatory about me and my presentation style or whatever. In such a situation, what country's laws should you then take into account? Well, you might be sitting in Greece, so obviously that could Greek law might matter. I'm in Australia, Australian law might matter. I come from Sweden, I have some sort of reputation there, and I presented in various places in the world where I might have some sort of working reputation that could lead to litigation in those places. Then you should also probably consider the location of all your friends, as we so liberally call them online, or connections on LinkedIn or whatever. You need to consider where people are at the time they read your posting. And if you happen to know where all your friends are all the time, then there's probably some privacy violation that you're engaging in too. So in the end, we simply cannot know all the potential laws that should consider to be completely safe in the knowledge that what we are doing is lawful under any law that could come into play. So that is a fundamental problem, I think, that we can trace back to this sort of reasoning. And it's not a small problem. I mean, Facebook has now, they talk about roughly 2.9 billion active monthly active users. TikTok has just got past 1 billion and so on. And most people might not post things that are defamatory or the like, but we all might be putting up content that is seen as very innocent in the place where we live, but might be unlawful in other places and so on. There's a lot that I would like to say about this, but in the interest of time, I'm not going to dwell on it too much. But the reality is that
in the online environment, we can't identify all the laws that apply to us. We can, of course, not access all the laws that apply to us. We might not be able to understand them, and there might be contradictions between the laws that do apply to us. And this gets quite into legal philosophy in a sense, where it's a principle that ignorance of the law is not an excuse, an important principle, but at the same time we know that online we cannot possibly know all the laws that apply to us. So there's a bit of a clash there, I would say. Now, in this context, we used to think of things like this. We would say things like, with few exceptions, government can use their coercive powers only with their borders and control offshore internet communications only by controlling local intermediaries, local assets, and local persons. So the idea was, I suppose, that it doesn't matter so much. Governments can't control us so very strictly anyhow. But I think we need to remove the words only here. A more realistic statement is that with few exceptions, governments can use their coercive powers within their borders and control offshore internet communication by controlling local intermediaries, local assets, and local persons. And this is something I will get back to later in the talk today too, because I think that is quite important, where it means that there's not the dependency on enforcement in foreign jurisdictions that normally would work as a balancing aspect for us. Now, here's a second problem then that was alluded to already. I think that private international law experts have had too little influence on the direction of how we regulate the internet. And I think we can blame both the internet governance community for that, but also too few private international law experts have engaged with the internet as a topic, and that is problematic. I think it's been, and I tried to portray some beautiful Greek dishes here, but private international law treats offline as the main course, and online is just a side dish that people sometimes take a little bit of an interest in. That is a big problem, and to confirm that this is the case, pick up any private international law book, and it will most likely be focused on offline, maybe with an extra chapter on the online issues. That needs to change because there is so much that the private international law community could do to help guide and steer the direction of how we manage the internet. I think that is an important direction for us. Of course, it is it's complicated because the internet develops very quickly, so it's a big strain, and I understand not everyone is very interested in the internet regulation, but I think this we could all benefit a lot from more from the private international law community. If you can just take this example, if you think about when the work on the 2005 Hague Convention started, originally as the judgment project in 1992, there was 50 websites at that stage. By the time it was concluded, YouTube was launched and we had 100 million websites. So the technology develops quickly, law slowly, but we need more private international law lawyers to cope with that burden. The next problem then is the approach to service providers. And so far that has been focused mainly outside private international law, I suppose. But the problem in essence is this, that we constantly say that service providers like Google, Facebook, or Twitter, whatever, they have too much power. Why should they get to decide what's online and so on? Is a standard argument. At the same time, we say that these same service providers don't do enough. Why didn't they take this down and so on? They said both these claims have legitimacy, but they also clash. And so far, we haven't seen this so much clashing in the private international law context, but I think we are heading in that direction. And the Equistec case from Canada from a few years ago is a good illustration of that. But in the interest of time, I will not speak of it in detail. But so this is an issue, and private international law certainly has a role to play here, but it's also, I recognize, a broader issue. Now, this links into the quality of lawmaking, and it used to be that courts were quite willing to acknowledge that they might struggle a bit with
applying law to the internet. This is a famous statement from 25 years ago. Judges and legislators faced with adapting existing legal standards to the novel environment of cyberspace struggle with terms and concepts that the average 5-year-old tosses about with breezy familiarity. Of course, courts have become better and legislators have become better at dealing with these topics, but you rarely see courts acknowledging these problems anymore. There is an assumption that they know what they're talking about, but that is unfortunately not always the case. I have the greatest respect for the Court of Justice of the European Union and the skilled judges there, but one illustration of the problems is a case from there, and it's a case I love talking about because it's one of the few EU cases that I can pronounce properly as a Swede, and my more linguistically skilled colleagues struggle with it, but it's called bolagsupplösningen. So there you go. In this case, there obviously most of you would be familiar with it, but there's one statement that I think is particularly illustrative of problems in how the court in that case worked with the online matters. There were several claims in this paragraph that I got up here that are of a concern. Now, there's a claim that the ubiquitous nature of information and content placed online on a website and the fact that the scope of a distribution is in principle universal means that we're talking about this is a single and indivisible application when you try to remove content. Of course, this is completely at odds with how reality is. If you're going online, you will and do a search, for example, you will get completely different search results to what I'm getting, partly based on where you are geographically located. It is well known that a website can have targeted content based on your location. So the idea that you cannot remove only for one area is completely wrong. And even if people don't sort of go with me in that direction, I would say that here we have a court, and they followed Advocate General Bobek's recommendation almost word by word here, but they are relying on an assessment of technology made in the E8 case back in 2011 and applying that and assuming that holds true also in 2017 when this decision was made. As a matter of method, that is something I would say is wrong. We cannot assume that technology stands still in those intervening 6 years. Right. So this then takes us to a topic that I've written a lot about lately that is one of my big concerns, and that's scope of jurisdiction. So what does that mean? Well, let's say that we have a judgment relating to the removal of content online or award of damages as a result of defamation or something like that. Essentially, the court has, if a court claims jurisdiction, it still have a jurisdictional question, in my view, relating to what we can call then scope of jurisdiction. It can award damages on a global basis or a local basis or something in between, or it can demand that the content is removed locally, as in within the relevant country, globally, or somewhere in between, maybe EU-wide if we're talking about an EU context. This is always a matter of the degree, and I think lawyers and not least private international law people are like sort of more binary thinking, do we have jurisdiction or don't we, and so on, but this one is certainly a matter of degree. Now, I'm going to skip this, but the thinking that we often see is that to be effective, an order needs to have global scope. And we might agree with that when it comes to delisting based on the right to be forgotten within European data privacy law and so on, perhaps, or something like that. But if we apply it in that context, maybe we have to do the same when it comes to Pakistan's blasphemy rules or Belarusian or Russian political dissent rules and so on. It becomes unsustainable to always go for global orders, in my view. So global orders are in order in some settings, but as a default position, I would say.
Because what is the problem here? And this is what I was highlighting a little bit before too. If we are, let's say that I put some content online and it happens to be unlawful under the laws of China. If I'm being sued for defamation, well, the Chinese somehow has to come and get the judgment enforced against me in Australia. If it's lawful in Australia, it protect me. So the need for enforcement is a balancing aspect of private international law. Very important. But what if instead I have posted something on, let's say, LinkedIn? Let's say the content is lawful in Australia. Let's say the content is lawful in the US, but it's unlawful in China. If China takes action against LinkedIn and LinkedIn complies with that order, which we might want to do if they were active in China, then there is no need for recognition and enforcement. That balancing aspect is completely removed. And in the end, the only country's law that then applies to whether or not my content stays up is Chinese law. Even though Australian law should matter, I would say, and US law should matter in this setting. So this is a very big concern, I think. And so far we talked these sort of matters in relation to delisting orders, removal orders, and blocking orders, and so on. But we're seeing more and more what we can call must-carry orders, being orders to the effect that content needs to stay up, but a service provider might not be allowed to remove it. So that's an issue. Siloing is something I'm not going to speak much about, but it is a problem as far as I'm concerned. I think that so much of our discussions, I'm running low on time, so I will be speeding up a bit here, but there is not much discussion between the private international law community and the public international law community on these matters, but both could certainly learn a lot from each other. In fact, both communities describe their discipline as PIL, seemingly unaware that the others do too. I find that's amazing. I have argued that, and many others have argued, that private international law and public international law are actually part of the same coin in a sense. I have put together a framework that I argue is applicable as outlining rules on jurisdiction within both public and private international law. I include it here, but we can discuss it more in question time if anyone is interested. Now, to conclude then, because I know I'm running out of time, I was part of doing an interesting study in 2019 involving some interviews and also sort of surveys. And what came through very clearly is that there is a general feeling that we're not heading towards solutions, we're heading towards more and more problem in this field. And for me, the message that stood out most clearly was this one. Someone said that the internet is neither the problem, nor is it the cause of the problem. The internet risks becoming the victim. And this ties back to what I talked about before. I think we need to start thinking about the online environment like we think of a natural environment, an environment that we need to protect because it is under threat. And private international law can certainly play a role in protecting the online environment. And to think about what the risks, if the risks are real, this is the World Economic Forum every year published something called the Global Risk Landscape. And this is 2019, so the year of a COVID breakout. You can see that both, so on the one axis we have the likelihood of these events occurring, and on the other is the impact if these events occur. Both cyber attacks, data fraud, and two other IT related were seen as more likely than the spread of infectious disease. And both cyber attacks and critical information infrastructure breakdown was seen as more severe than in impact than a pandemic would be. So that paints a rather scary landscape, I think. And it's a bad one to end with, but that's how I ended anyways. I will finish with this slide instead with a bit of self-promotion of things that I have written.
And I apologize if I think I've been run over by a couple of minutes, but there's so much I wanted to talk to you about. Thank you so much for listening. Well, thank you very much, Professor Svantesson. This has been wonderful, and I wish you didn't feel the pressure of time, because you have so much to say, and we are so much interested in what you're saying. Κυρίες και κύριοι, θα αποπειραθώ να σας δώσω μια πολύ μικρή, σύντομη περίληψη στα ελληνικά της θαυμάσιας αυτής ομιλίας του κυρίου Svantesson. Άρχισε την ομιλία του παρουσιάζοντας μας με 4 βασικές αλήθειες. Η πρώτη είναι ότι η επικοινωνία με το ίντερνετ είναι πολύ χρήσιμη και πρέπει να προστατευτεί. Η δεύτερη είναι ότι το ίντερνετ δεν μπορεί να μείνει ένας χώρος που δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις από την νομοθεσία. Η τρίτη είναι ότι κάθε χώρα έχει νόμιμο ενδιαφέρον να ρυθμίσει τις διασυνοριακές επικοινωνίες μέσω του ίντερνετ. Αλλά η τέταρτη αλήθεια είναι ότι καμία χώρα δεν πρέπει να έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να ρυθμίσει το ίντερνετ στην ολότητά του. Κάθε μία χώρα έχει τον χώρο της. Και μετά παρουσίασε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα στις προσπάθειες διαφόρων χωρών να ρυθμίσουν τις επικοινωνίες αυτές που γίνονται μέσα του ίντερνετ, το ότι δεν μπορείς πάντοτε να ξέρεις ποιας χώρας το δίκαιο θα εφαρμόζεται ή ποια χώρα θα έχει δικαιοδοσία. Ακόμα και αν θέλεις δεν μπορείς να βρεις το εφαρμοστέο δίκαιο ή δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και αυτό εγείρει και φιλοσοφικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα το ρητό που λέμε ότι η άγνοια δικαίου δεν είναι δικαιολογία. Well, σε αυτή την περίπτωση πώς μπορεί να ξέρεις ποιας χώρας το δίκαιο θα εφαρμοστεί και να μπορέσεις να προσαρμοστείς με αυτό το δίκαιο. Μετά μίλησε για το ότι το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει με λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, δυστυχώς δεν το έκανε αρκετά, διότι πολύ λίγοι ειδικοί του ιδιωτικού διεθνούς έχουν δείξει ενδιαφέρον για το ίντερνετ ή είναι ικανοί να το καταλάβουν. Μετά μίλησε για τους διάφορους service providers όπως το Google, το Facebook κλπ. Για τους οποίους η κοινή γνώμη λέει ότι από τη μια έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, από την άλλη τους κατηγορούμε ότι δεν κάνουν αρκετά για να αφαιρέσουν, για παράδειγμα, από τις πλατφόρμες τους περιεχόμενο το οποίο δεν μας αρέσει κλπ. Μίλησε επίσης για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νομοθέτες και οι δικαστές στην ρύθμιση του διαδικτύου, διότι το διαδίκτυο εξελίσσεται με φοβερή ταχύτητα, ενώ οι αντιλήψεις, οι ικανότητες των νομοθετών και των δικαστών να επιβάλλουν τις ανάλογες ρυθμίσεις προχωρεί με πολύ αργό ρυθμό. Μίλησε μετά για το θέμα της δικαιοδοσίας, νομοθετικής από τη μια, αλλά κυρίως δικαστικής δικαιοδοσίας, προσωπικής δικαιοδοσίας δοσηδικίας του εναγωμένου, αλλά και δικαιοδοσίας για το αντικείμενο, επίσης και την εμβέλεια της δικαιοδοσίας. Μίλησε για ιδίως για το πρόβλημα αυτών των global orders, δηλαδή διατάγματα δικαστηρίων τα οποία έχουν εφαρμογή σε όλο τον κόσμο. Καμιά φορά αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να
για να επιβάλλεις στο Google ή στο platform μια σωστή λύση. Απ' την άλλη, άμα το δεις αυτό πώς εφαρμόζεται, για παράδειγμα, στην περίπτωση που το θέμα είναι κατά πόσον ένα κείμενο προσβάλλει τους νόμους του Πακιστάν για βλασφημία, τότε άμα επιτρέψουμε τέτοια διατάγματα με παγκόσμια εμβέλεια, τότε ουσιαστικά επιβάλλουμε τις αντιλήψεις του Πακιστάν σε όλο τον κόσμο. Τέτοια λοιπόν διατάγματα παγκόσμιας εμβέλειας δικαιολογούνται σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά είναι επικίνδυνα σε άλλες περιπτώσεις, και ανέφερε το παράδειγμα όπου κάνει posting κάποιος στην Αυστραλία, στο LinkedIn ή στο Twitter, το οποίο είναι νόμιμο στην Αυστραλία, νόμιμο στην Αμερική που είναι η εταιρεία που εδραίωσε η εταιρεία, αλλά είναι παράνομο στην Κίνα. Εάν η Κίνα εκδώσει ένα διάταγμα παγκόσμιας εμβέλειας, αυτό σημαίνει ότι η άποψη της Κίνας για το τι είναι νόμιμο υπερισχύει, διότι δεν χρειάζεται καν η απόφαση αυτή να εφαρμοστεί στην Αυστραλία ή στην Αμερική, διότι ουσιαστικά το LinkedIn, εάν συμμορφωθεί με αυτή την απόφαση, θα αποσύρει αυτό το περιεχόμενο από όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, η Κίνα μόνη της μπορεί να επιβάλλει τις αντιλήψεις της. Και τα ίδια προβλήματα υπάρχουν όχι μόνο με τα διατάγματα που διατάσσουν την πλατφόρμα να αποσύρει ή να μπλοκάρει ένα ορισμένο προϊόντο, αλλά και με καινούργιας φύσης διατάγματα τα οποία επιβάλλουν στις πλατφόρμες αυτές να έχουν το περιεχόμενο, να μην το μεταφέρουν. Μίλησε μετά για τα προβλήματα της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου διεθνούς δικαίου, ιδίως στο θέμα της ρύθμισης της δικαιοδοσίας, και κατέληξε με ένα πολύ σοφό ρητό, νομίζω, όπου είπε ότι το ίντερνετ δεν είναι το πρόβλημα, ούτε είναι η αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Το ίντερνετ κινδυνεύει να καταστεί το θύμα αυτών των προβλημάτων. Αυτή είναι λοιπόν η περίληψή μου. Όπως σας είπε και ο κύριος Αρβανιτάκης, οι ερωτήσεις σας στείλτε τες και θα διαβιβαστούν στον κύριο Svantesson μετά το τέλος και της δικής μου ομιλίας, η οποία δυστυχώς συμφωνήθηκε να είναι στα αγγλικά. Ίσως σας δώσω και εκεί μια μικρή περίληψη. Am I now ready to begin, Professor Arvanitidis? If so, I will attempt to share my screen, and I'll begin with my screen. And there you see, do you see my screen? Can someone wave? Okay. Okay, well, this is my topic, infringement of personality rights via the internet, jurisdiction, and applicable law. I will first present the situation as it is today, touching on some of the same issues that Professor Svantesson has done. And then I will attempt to present a solution that we try to devise under the auspices of the Institut de Droit International. What we are dealing with here is what someone called conflicts on steroids, really the strongest conflicts you can imagine. For at least 5 reasons. The first is that there are different hierarchies of values in different countries or societies. For example, in some countries, perhaps the United States, freedom of speech trumps protection of privacy. The opposite is true in some other countries, for example, in Europe, I would say.
Second, there are different jurisdictional philosophies. What is the reach of each country's jurisdiction? In some countries focus on the conduct of the defendant with the forum state, while in other countries it is sufficient if the claim is related to the forum state, even if the defendant is not. The scope of the remedy. In some countries, you treat each publication, you have the single publication rule. In Europe, in EU, you have the mosaic principle. I'll explain this later. And then you have different choice of law regimes. Some countries follow the lex loci delicti rule, by which I mean applying the law of the place of conduct. Others have the lex loci damni rule, by which I mean applying the law of the place of injury. Some countries have this principle of favor lesi, favoring the victim, which means applying whichever of the two laws favors the victim. More recently, the closer connection, a more complex connecting factor. And on top of all of that, you have the ubiquity and universal reach of the internet. So this is why these are difficult conflicts. And so there are a lot of internet statistics. This is, in fact, old by now. It's 2019. But just look at the two bottom lines. There were in 2019 about 30,000 hacks per day and about 4,000 ransomware attacks per day. And of course, these are intentional torts. But as Professor Svantesson alluded to, mostly we are dealing with unintentional torts, where you put something on the internet, something innocent and lawful in your country, but it turns out to be unlawful in another country. So, and that brings in the different values in different societies, for example, in the context of freedom of speech versus protection of privacy. And one good example is the Yahoo case from France, where, as you know, there is an article of the criminal code that says it is illegal to exhibit Nazi propaganda or to sell Nazi paraphernalia. It's a violation of the criminal, all to deny the Holocaust, by the way. So all of this is illegal in France. And of course, in the United States, we have the First Amendment, which says Congress shall make no law abridging the freedom of speech, and that is interpreted to mean that if you want to deny the Holocaust, that's your problem. You know, you can say that, no problem, or you to sell swastikas and other Nazi paraphernalia. And so there was this case in France where Yahoo was ordered to remove certain content from its French website and so on. I will not go into the specifics, but in the end, you know, it was settled in a certain way, but it just goes to shows you how in this context we have a fundamental clash of values. Other example, we mentioned blasphemy earlier. 51 countries still have anti-blasphemy laws, and in some of them the penalty is death. Remember the Salman Rushdie book, where he wrote a book about the Prophet, and there was a fatwa issued for his killing and so on. The Danish cartoons, the Charlie Hebdo cartoons, and more recently the beheading of the French teacher in 2020. The right to be forgotten is now taken for granted in Europe and is codified in the GDPR. But again, in other countries, there are concerns about that, not only in the United States because of the First Amendment, but also in Latin America because they worry that this could lead to forgetting the torturing that took place during the dictatorships of in Latin America. So different jurisdictional philosophies in these countries, beginning okay, first, of course, there are similarities. You know, domicile is always the basis of general jurisdiction. The location of immovables always provides in rem jurisdiction. But when it comes to specific jurisdiction, there are differences between various countries that
refer to the relation between the forum state, on the one hand, the plaintiff, the defendant, and the claim. And in the United States, for example, the focus is on the defendant's contacts with the forum state. You must have that, or else you don't have jurisdiction. It's a matter of constitutional law. It all goes back to the principle of the due process clause of the Constitution. The assertion of jurisdiction by a state must satisfy the requirements of due process, which says that no state shall deprive a person of life, liberty, or property without due process of law. And in this context, that person is the defendant, not the plaintiff. The defendant has a right not to be hailed into court, I mean, in a state with which he had no connection. This requirement is met only when the connection between the defendant with the forum state is such as to not violate traditional notions of fair play and substantial justice. And it is not enough that the defendant could have foreseen that the suit would occur in the particular state. So foreseeability alone is not enough. This requirement is satisfied only if the defendant purposefully availed itself of the privilege of conducting activities within the forum state, thus invoking the benefits and protection of its laws. So that's the famous principle of purposeful availment, whatever that means. So examples. In this case, a manufacturer manufactures a machine in the United Kingdom, which is sold throughout the United States. And one of these machines ends up in the state of New Jersey that injures the plaintiff, who sues the manufacturer in New Jersey. So place of injury is in the forum state. That should be enough. And it is enough under EU law and European law in general. Yet the Supreme Court said that that was not enough because although there was the sale of one machine in New Jersey, the defendant did not purposefully avail itself of the privilege of doing business in New Jersey in particular, even though it was doing business throughout the United States as a whole. Which brings in the other idiosyncrasy of American federal system and so on. So, of course, under Brussels I, this would be no problem. New Jersey would have jurisdiction. So you see the differences. I will skip this case to save time. So now, the Supreme Court of the United States, which really makes the law of jurisdiction in the United States, has not as yet had an internet case. The two cases that come close are cases involving print journalism. And Keaton versus Hassler is one such case. The plaintiff is from New York, and she complains that she was defamed by the contents of a magazine that was published by someone who then lived in Ohio and later in New York. She is suing the publisher in New Hampshire, where some of the magazines were sold, you know, about 10,000 in a given year. So, of course, she suffers some injury there, but was that enough for jurisdiction? The court said yes. Why? Because the defendant's regular circulation of magazines in New Hampshire was sufficient to support assertion of jurisdiction because the defendant continuously and deliberately exploited the New Hampshire market, and that made it reasonable to anticipate being hailed into court there. So there is purposeful availment because you sold magazines there and you derive some revenue from there. In this case, Coulter versus Jones, you have a magazine that is based in Florida. The writer is also domiciled there, and the editor of the particular article, which defames the plaintiff, an actress who lives in California. Now, the magazine sells a lot of magazines in California, and that's why the magazine does not even contest jurisdiction. Under Keaton, there would be jurisdiction, purposeful availment. So this suit continues against the writer and the editor. And the court held that there was jurisdiction in California because the writer and the editor not only knew
that they were dealing with a California celebrity, but they conducted interviews and so on. In a way, they were aiming their conduct in California. They were targeting California, and therefore jurisdiction was permissible constitutionally. So, okay, that gives you a taste about the American philosophy of jurisdiction, where the focus is on the defendant's conduct. But in other countries, that is not necessary. For example, Australia, UK, and Canada, Professor Svantesson mentioned already the Goodnick case, which I would not repeat. The issue there was whether the state of Victoria had jurisdiction in light of the fact that the content that was posted on the website in New Jersey was available throughout the world, including Victoria, where the plaintiff happened to live. So it all depended on where is the place of publication. That's the key word. The defendants argued that publication occurs where you put it on the website, on the servers, and the court correctly rejected that argument, saying that publication occurs wherever the content becomes visible and comprehensible. So publication, therefore, under this test occurred in Victoria. Therefore, Victoria had jurisdiction to adjudicate the case, which was eventually settled. So publication, you see, this test, publication is the key, leads to what we call libel tourism. This was not a case of libel tourism because the victim was from Victoria, but in other cases, especially in London, you don't even have, the plaintiff doesn't have to live there. So the combination between this very loose jurisdiction rule and another factor in English law, which puts the burden of proof on the journalist rather than on the plaintiff, creates this phenomenon of libel tourism, for which London is famous. It's called the libel capital of the world. Now, of course, there are ways to resolve that conflict, and this is one case involving publication in an Israeli newspaper and Israeli website that defames the owner of a soccer or football team who lives in Ontario and is suing the website in Ontario. So under the publication test that you see in Goodnick, Ontario had jurisdiction, and that's what the Supreme Court of Canada held. But then they said that doesn't mean we have to actually exercise the jurisdiction we have. There is this doctrine of forum non-convenience that allows you to dismiss the case in favor of litigation in another forum, in this case Israel, where litigation is more appropriate. So moving to continental Europe now, you all know of rules that allow jurisdiction in a state that with which the defendant has no current or significant connection, and that is the example of the German article of civil procedure, which also we have in Greece, of course, in Article 40 of the Greek Civil Code, that says if you have any property in Greece, you can that can be the basis for jurisdiction against you, treated as the equivalent of domicile, which means general jurisdiction, not just specific jurisdiction, for a claim that may be unrelated to the presence of your property, the forgotten umbrella there, and which for value that can far exceed the value of the property. So that is an exorbitant basis of jurisdiction and has been recognized as such by being put on the blacklist of Brussels I, but of course it is still available to be used against defendants who are not domiciled in the European Union. As infamous is the Article 14 of the French Civil Code that requires only a connection between the plaintiff and the forum state, even if the case is otherwise unrelated to France. Again, that's on the blacklist of Brussels I, but still available against third-party defendants. Now we will move into the EU law. These two particular rules have been put on the blacklist, but there are still other examples in Brussels I regulation that allow jurisdiction
without requiring connection with the defendant. Examples for torts: if the injury only occurred in an EU country, that country has jurisdiction. For contracts, place of performance is enough. Consumer contracts, employment contracts is another example. And of course, and even more so, these joint tortfeasors of Article 8 of Brussels 1 is another example where, because an EU country has jurisdiction over one defendant, they can sue any other co-defendant, even if the latter has no connection with the forum state. So that is considered exorbitant by at least American standards. So now coming to internet cases, you all know the Cheville case, which involved again print journalism, a newspaper, in which had to interpret the place of the harmful event under the then Brussels Convention. The court interpreted it as meaning either the place of the defendant's establishment, which is usually the place of conduct for all injuries, or the place of injury, but only for the injuries in that state, and that is the Mosaic principle. Then you have the E-Date case, which added one additional basis of jurisdiction, the plaintiff's center of interest, usually his domicile, but not necessarily, and that's for all her injuries. Then this case that I cannot pronounce, involved in Sweden, which says that a corporate plaintiff can also sue at its center of interest for damages for all injuries, but not for rectification, that is correction of the content, which is because that's a single obligation. And then the more recent case, the Goodflix case of 2021, where you have the defendant being domiciled in Hungary and engages in conduct there that causes injury to a Czech plaintiff. So the Czech Republic is the plaintiff's domicile, the place of most injuries, and the center of its interest. So instead of suing in either the Czech Republic or Hungary, the plaintiff sues in France, where the content was available. So where ostensibly he suffered some injuries. So the court held that France had jurisdiction to award damages for the injuries suffered in France, but France did not have, and that's the Mosaic principle, but France did not have jurisdiction to order rectification, removal of the content, because that is a single indivisible obligation. Okay, so you have the Mosaic principle, which stands for the proposition that a state, a court in a state in which the injury occurred, has jurisdiction even in the absence of any other context, but it may grant a remedy for only the injuries that occurred in that state and not for injuries that occurred elsewhere. And that's the opposite of the rule that prevails in the United States, the single publication rule, which says that you can sue in one state for the injuries you suffered in all states, and then if you lose, that's res judicata. If you win, that's you go forward. Okay. So to summarize the jurisdiction rules of the European Union, what are the basis of jurisdiction? The defendant's domicile for damages in all countries, the defendant's establishment, damages in all countries, plaintiff's center of interest, damages in all countries, plaintiff's injury, as in the Goodflix case, you only get damages for the injuries in that country. That's the Mosaic principle. And if you want removal or correction of the content, you must sue in the first two. Okay. So here a comparison with American jurisdictional basis. You see the similarities at the top. What about the last two? Plaintiff center of interest or place of injury. The principle that emerges from American case law is that neither of these is a sufficient basis of jurisdiction. Foreseeability alone is not enough, but targeting or deriving benefits, as I showed you in the Keaton and Coulter cases, is enough.
So these are the differences. And finally, moving to choice of law. As I mentioned earlier, we have different rules for the applicable law in Lex Delicti, Lex Damni, either of the two, and so on. This is what is important for our subject, because we're dealing in most cases with cross-border torts, where the injury occurs in one conduct occurs in one country and the injury in another. And also a reminder that Rome 2 exempts from the scope violations of privacy and other rights of personality, including defamation. There couldn't be an agreement on that. Too many opposing, strongly opposing viewpoints. Now, these countries that you see have recently enacted rules that apply to infringement of personality rights, which is relevant to our subject. And notice they give the victim a choice between the laws of different states: the defendant's domicile, the place of conduct, place of injury, the victim's domicile, center of interest, even the forum law. So notice how the trend is to favor the victim. And incidentally, the asterisk means that if the plaintiff opts for the particular law, the defendant can show that it was not foreseeable that the injury occurred there. Okay, now that is a description of the current state of affairs. Now let's talk about how we can attempt to resolve these problems. And in that context, I will present to you a resolution of the Institut de Droit International that was approved in 2019. You may or may not know about the Institute. It was founded in 1873 by Pasquale Massini and the other people you see up there, which included the founders of the Red Cross. Its purpose is to promote the development and respect of international law. At present, membership is limited to 132 members, mostly very old people like me. They come from all continents. This was a joint project with Professor Eric James of Heidelberg, who unfortunately was not feeling well. And so the burden fell on me as co-reporter. So you can blame me for all the flaws of the project. The project deals with the infringements of rights of personality, which fortunately I don't have to explain to you because it's a well-accepted term in Europe and in Greece, but we had to define it because the common law doesn't know this umbrella term, although it recognizes specific torts for each of these violations. There was a commission that established to help the reporters in preparing this resolution. You may recognize the name of our own Professor Roukounnas and some other famous names. So I drafted this resolution, which accompanied with extensive comments and so on. And in 2019, the Institute approved the resolution with a vote of 72 in favor and 5 abstentions. And by the way, if you are interested, you can read about this resolution in this recent book of mine. The resolution has rules about, of course, definitions and so on, preliminary matters, but also jurisdiction, applicable law, and then recognition of judgment. So what we try to do in the resolution is a balancing act. We try to be even-handed to the parties, the tortfeasor and the victim, by treating them as equally as possible and appropriate. At the same time, we attempt to provide solutions that are simple and efficient. So how do we hope to accomplish that? Take the principle of simplicity or the goal of simplicity and efficiency by preventing parallel or subsequent litigation once the plaintiff files the initial action. And by rejecting the mosaic principle and adopting the holistic principle, which allows the plaintiff to sue in a single state and, if successful, obtain relief for injuries suffered in all states. So we've seen the mosaic principle before. I will not repeat that.
In addition, we provide that in all cases, the internal law of the forum state, the Lex Forum, will be the default law, and therefore the court will not have to engage in a choice of law analysis which differs widely from state to state, and it's labor-intensive and often unpredictable. By authorizing the application of non-forum law only in narrowly defined circumstances, and placing the burden of persuasion and the burden of proving the content of that law on the litigant that formally requested, and defining the conditions for enforcing choice of court and choice of law agreements, thereby obviating to some extent the difficulties of the jurisdictional and choice of law inquiries. It's a front-loaded system. What do I mean by that? Once the injury occurs, the injured person knows where he can sue, what the applicable law will be. Each option has trade-offs, advantages and disadvantages, but all of them are known or knowable in advance with little uncertainty. So let's talk a little bit about the accommodation that we're trying to reach on the issue of jurisdiction. We provide 4 jurisdictional bases. 2 of them are connected to the defendant. The defendant's home state, which we define specifically, can be domicile or something else, and the defendant's critical conduct. Again, a key term that we define. It could be the writing of the content, it could be the editing, it could be the posting, and so on, depending on the circumstances. If the plaintiff chooses to sue in either of these 2 bases, the defendant gets no escape from jurisdiction and may not use forum non-convenience to avoid jurisdiction. And the applicable law is the law of the forum, no escape. These are the simple solutions, where the plaintiff sues the defendant in his home state or the state of conduct. The other 2 bases are connected with the plaintiffs, sort of. The first is the place where the plaintiff suffered its most extensive injuries. Again, we define that term. It's not just any injury, but the most extensive injuries. And the second is the plaintiff's home state, if the content was accessible there or caused injury there. If the plaintiff sues in either of these 2 places, then we give an escape to the defendant on the jurisdiction. The defendant may avoid jurisdiction by successfully invoking the escape, and if that does not work, then the Lex Forum applies, but we then give a choice to the plaintiff to choose the law of the state of critical conduct if he sued in the place of where he suffered the most extensive injuries, or we give the defendant a choice to request the law of the state of most of the injury if the plaintiff sued in the plaintiff's home state. I will explain this again later. So first, let's compare the jurisdictional basis between the Institute of Resolution and the EU law. The first 2 are essentially the same. The next 2 are not, but they do correspond to the plaintiff's center of interest, where what we don't authorize is jurisdiction in the state in which the plaintiff suffers some injury, but which state does not have any of the other connections. In addition, for these 2 situations, the resolution provides escapes for the defendant, and I will show you the escapes later on, lack of foreseeability or whatever, whereas European Union law does not provide any escapes. And again, comparison with American law, again, there are differences there, but we are trying to bridge the gap between at least these 2 major powers. So let's take the options from the beginning. If the plaintiff sues in the defendant's home state, then the defendant cannot avoid jurisdiction. After all, we sued him in his home state. The applicable law is the law of the forum, no escapes. And
and that's it. That's the easy case. Same with this. If the plaintiff sued in the defendant's, in the place of the defendant's critical conduct, no jurisdictional avoidance, applicable law is the Lex Forum, and that's it. So the more complicated situations are where the plaintiff chooses to sue in a state connected with the plaintiff. So take the place of the most extensive injuries. Then there is an escape for jurisdiction. The defendant can avoid jurisdiction if it shows that they derive no pecuniary benefits from the accessibility of the content in that state, no foreseeability. If so, there is no jurisdiction. That's the end of the case. But if the defense is not available or is not exercised, then the applicable law is the Lex Forum. And that should be it, except that we give this choice, consistent with the legislative codification that I showed you earlier, to the plaintiff to request the application of the law of the state of the most critical conduct. I'll explain the fairness of this later on. Last possibility, the defendant sued the plaintiff sued in the plaintiff's home state where the conduct was accessible. Again, there is the same jurisdictional defense for the defendant. The applicable law, the default law is the Lex Forum, but here the defendant may request the application of the law of the state of the most extensive injury. So it's a very carefully calibrated scheme. So now if there is a choice of court agreement, but no choice of law agreement, then again, it depends. If the chosen forum is one of those authorized by the resolution, you have the same solutions. But if the chosen forum is the law of some, are the courts of some other state, then we need a different connecting factor, and we say you apply the law of the state that has the most significant connection. Now let's take the situation where the plaintiff sues in a state connected with the plaintiff. This is where it's just in a state connected with the defendant. Again, just explaining the fairness of this balance. There is no jurisdictional avoidance. The defendant, after all, cannot complain even under American law. The applicable law is the Lex Forum, no exceptions. What are the advantages of this scheme? Simplicity and certainty. No unfairness. The defendant cannot complain about being sued in his home state or being subject to the law of his home state. And the plaintiff cannot complain either because the plaintiff chose to sue there or there. Okay, so this is a simple situation. The more difficult situation are those where the plaintiff sues in a state connected with the plaintiff, such as the state of the most extensive injuries. That here we need to protect the defendant from jurisdiction there. The defendant may avoid jurisdiction by demonstrating that it did not derive any pecuniary or other significant benefits from the accessibility of the material in the forum state. Notice that under this, Google cannot use this defense because they do derive benefits from the availability of the material in a particular state. They get advertising revenue. And also, in addition, that a reasonable person could not have foreseen that the material would be available there or would cause injury there. So that is the escape. If the defendant does not use this defense or does not succeed, then the applicable law is the Lex Forum, but, and that's the advantage of simplicity and uncertainty, is it unfair to apply the law of the state of the most extensive injuries? In most cases, no. After all, this is the traditional lex loci damni rule. And in any event, the jurisdictional escape mitigates any potential unfairness. The applicable law is the Lex Forum, but here we give the plaintiff the choice of opting for the law of the state of the critical conduct if he meets certain conditions. So we go to the Lex Loci Delicti. Is this unfair to the defendant?
the fact that we give this choice to the plaintiff? Well, the defendant may not legitimately complain against the application of the state in which the defendant acted, lex loci delicti. But of course, the plaintiff gets the best of both worlds. That is the advantage of litigating in a plaintiff-affiliated state and the favorable law of a defendant-affiliated state. However, the defendant may avoid this scenario in cases covered by the jurisdictional escapes, and this pro-plaintiff result is consistent with both the favor-lessee principle and the recent trends in private international law. And finally, and don't worry, I'm getting close to the end, if the plaintiff sues in the plaintiff's home state, it's a similar scenario, similar jurisdictional escapes. Applicable law is the Lex Forum with the same advantages. But here, we give the choice to the defendant to opt for the application of the law of the state where the plaintiff suffered most of its injuries. That is, we go back to the Lex Loci Damni. Is this unfair? We don't think so. Plaintiff gets the advantage of litigating at home, but the defendant gets a more favorable substantive law. So again, to compare the resolution solutions with EU law, jurisdiction and remedies are very similar in all cases, except this case. Under EU law, you can sue in a state where you suffer some injury, even in the absence of any other connections. That is not so under the resolution. I think that's it, and I do apologize that unlike Professor Svantesson, who used his time very efficiently, I spoke for too long, and in addition, my subject is a bit too complicated, and I am afraid that I may have put some of you to sleep, or worse, many of you may have turned off. So I do apologize, but I am available to answer any questions. But in addition, I can convey to Professor Svantesson any questions that you may have for him. Where do we go from here, Professor Valentakis? Should we pause for the questions or should we continue? Κύριε καθηγητά, υπάρχει μία ερώτηση στο Q&A και νομίζω ότι έχετε από μία ερώτηση στο δικό σας chat, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει στο Q&A. Okay. So να κοιτάξω πρώτα στο Q&A. Okay, we have the first question for you, Professor Svantesson, from Professor Theocharidis, who says that because many of these cross-border interactions may amount to violation of criminal law, not just civil law, do you believe that private international law is the proper or primary tool to deal with these problems, especially, and so on? So that's the first question. Yes, thank you for that. And it's an important question. I emphasized, of course, the role that private international law can play, but private international law has its limitations. It's a tool for certain contexts and not others. If it is a criminal matter that doesn't have a civil dimension, then we do not necessarily turn to the private international law rules, of course. What I would say, though, is that, first of all, there are areas, let's say data privacy. It's an area where some people see it as a private international law type matters, others see it as falling outside it, and it's sort of fallen in a gap as a result, I would say. So there might be areas where we need to apply at least a private international law type thinking, and the private international law
expertise that hasn't been applied so far. But of course, there are content-related matters. If it's yet a criminal hate speech type situation or something like that, maybe it's not, doesn't have a civil dimension and not a private international law coming into play. So private international law can't solve everything, but private international law certainly needs to be part of the tools we use to solve these issues. Very good. Κύριε Ρεβολίδη, οι ερωτήσεις είναι αυτές που βλέπω στο chat or στο Q&A. Στο Q&A ήρθε άλλη μία ερώτηση από ό,τι βλέπω, άλλες δύο από ό,τι βλέπω, και έχει μία για εσάς στο chat γιατί δεν μπορούσε να ανεβεί στο Q&A. Νομίζω μία για εσάς και μία για τον κύριο Svantesson. Okay, the Q&A, we have a question from Mr. Athanasios Georgiadis. Ο οποίος λέει ότι, according to what I know, because of freedom of speech in the United States, the lawsuits for defamation δεν κρίνονται νόμιμες και απορρίπτονται. They're dismissed because, okay. Πώς επομένως προστατεύεται αντιψευδών αναρτήσεων που γίνονται μέσω αμερικανικής πλατφόρμας στα θύματα που βρίσκονται σε άλλες χώρες και στα οποία αφορούν οι αναρτήσεις? Μπορούν και αν υπό ποιες προϋποθέσεις να ζητήσουν το κατέβασμα του δυσφημιστικού περιεχομένου? Because the question was in Greek, Dan, and it's about American law, I will answer in Greek. Yes. So, well, είναι αλήθεια ότι does the audience see the questions, κύριε Αρβανιτάκη? Δεν τις βλέπουν τις ερωτήσεις. Δεν τις βλέπουν. So θα διαβάσω σύντομα το δεύτερο μέρος της ερώτησης. Λέει ότι βέβαια στην Αμερική έχουν ελευθερία του λόγου κλπ. Και αυτό σημαίνει ότι απορρίπτονται αμέσως οι αγωγές περί δυσφημίσεως. Πώς επομένως προστατεύεται έναντι ψευδών αναρτήσεων που γίνονται μέσω αμερικανικής πλατφόρμας στα θύματα που βρίσκονται σε άλλες χώρες και στα οποία αφορούν οι αναρτήσεις? Μπορούν και εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις να ζητήσουν το κατέβασμα του δυσφημιστικού περιεχομένου από την αμερικανική πλατφόρμα? Okay, so η απάντηση είναι ότι δεν είναι εντελώς αλήθεια ότι απορρίπτονται οι αγωγές αυτές. Εξαρτάται, μπορεί να, αν αποδείξεις ότι έγινε πράγματι δυσφήμιτη, και υπάρχουν standards που διαφέρουν ανάλογα με το αν το θύμα, ο ενάγων, είναι δημόσιο πρόσωπο ή όχι, και αν το θέμα του περιεχόμενο αφορά πράγματα δημοσίου συμφέροντος ή ιδιωτικού συμφέροντος. Αυτό καθορίζει το βάρος αποδείξεως που έχει ο ενάγων, το οποίο είναι πολύ βαρύτερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ιδίως σε σύγκριση με την Αγγλία, που είναι το αντίθετο, που βάζουν το βάρος αποδείξεως πάνω στον εναγόμενο δημοσιογράφο. So, δεν είναι λοιπόν αλήθεια ότι οι αγωγές αυτές απορρίπτονται συλλήβδη, αλλά είναι αλήθεια ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτύχει ο ενάγων αν κάνει αγωγή στην Αμερική από ό,τι σε πολλές άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν και πολλοί, όπως το παράδειγμα που αναφέρεται, ενάγοντες από ξένες χώρες θα κάνουν αγωγή στη χώρα τους, και αν μπορούν να κάνουν αγωγή στην Αγγλία, ακόμα καλύτερα, όπου είναι εύκολο να κερδίσουν την απόφαση. Και μετά, εάν ο εναγόμενος έχει περιουσία στην Αγγλία ή σε αυτή τη χώρα, μπορεί να κάνει εκτέλεση της αποφάσεως εκεί. Εάν όχι, θα πρέπει να πας στην Αμερική να ζητήσεις εκτέλεση της αποφάσεως σου, και αυτό είναι πολύ δύσκολο, ιδίως μετά από το νόμο που έκανε το Κογκρέσο πριν 6-7 χρόνια, το λεγόμενο Speech Act, που λέει ότι για να εφαρμοστεί μια ξένη απόφαση σε θέματα δυσφήμισης πρέπει να αποδείξεις ότι είχε το δικαστήριο νόμιμη δικαιοδοσία κλπ. Σύμφωνα με τα δικά μας τα αμερικάνικα standards, connection with the defendant, πρώτον, και δεύτερον να αποδείξεις ότι το δίκαιο που εφαρμόστηκε προσφέρει τουλάχιστον τόση προστασία στο freedom of speech όσο το αμερικάνικο δίκαιο. Ουσιαστικά δεν θα αναγνωριστεί η απόφαση σου εκεί. Άρα λοιπόν η καλύτερη σου στρατηγική, αν είσαι ας πούμε Έλληνας που δυσφημίστηκε στην Ελλάδα από αμερικανικό έντυπο ή πλατφόρμα, να κάνεις αγωγή στην Ελλάδα, και αν
ο εναγόμενος έχει περιουσία στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Brussels One, μπορεί να εκτελέσει την απόφαση σου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Αμερική δεν είναι φρόνιμο να κάνεις αγωγή, γιατί είναι πιο δύσκολο, όχι απίθανο, πιο δύσκολο. Δεν είναι φρόνιμο να κάνεις αγωγή εκεί ή να προσπαθήσεις να εφαρμόσεις, να εκτελέσεις την ελληνική απόφαση στην Αμερική. Ελπίζω να απάντησα. Το πρόβλημα είναι στο ότι δεν σου γνωρίζουν οι αμερικανικές αρχές τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας παρά μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση. Ένα αυτό. Και το άλλο πρόβλημα επίσης, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι, ας πούμε, ο Google, υπάρχει αυτός ο νόμος αμερικάνικος, το Section 320, ξέρω, ο οποίος λέει ότι η πλατφόρμα δεν είναι εκδότης, δεν είναι publisher, επομένως δεν είναι υπεύθυνη για αυτό που φιλοξένησε στην πλατφόρμα της. Και αυτό τώρα είναι μεγάλο θέμα στην Αμερική. Θέλουν να το αλλάξουν οι Ρεπουμπλικάνοι, να μεταχειρίζονται πλατφόρμες όπως ο Google, όπως και οποιοσδήποτε εκδότης. Δεν είναι μόνο το ότι δεν σου ξέρει, μπορεί να μην σου πούνε ποιος έγραψε το κείμενο, κύριε Γεωργιάδη, αλλά δεν μπορείς να κάνεις αγωγή στον Google, which is what we call the deep pocket, δηλαδή η βαθιά τσέπη. Άρα οι πιθανότητες σου είναι λίγες. Another question in the Q&A from Sotirios Loizou, who is probably in England right now. Will the restatement third touch upon contractual and non-contractual disputes arising from online business conduct? Also, thanks to at least regarding torture liability. In light of this, can certain rules be deduced communal life? So, okay, the restatement third is something that is going on now. It's been drafted. Will it deal with online disputes, contractual and non-contractual? The hope is yes, but we have too far to go. At this point, we have dealt with, we have some rules on cross-border torts in general, which I'm gratified to see have adopted the solutions that I drafted in the Oregon and Louisiana codifications, which is to give the plaintiff a choice between the law of the state of conduct and the law of the state of injury under certain conditions, subject to foreseeability and so on. So that is the general rule for cross-border torts. Now, later on, we will attempt to provide solutions for the online environment, contractual, at least the non-contractual environment. Whether we'll stick to the same solution or we'll have something more specific remains to be seen. But as you can tell from the resolution, this is a very difficult area, and the resolution is the first attempt to draft these rules from a multilateral perspective. It's much easier to draft rules from the unilateral perspective. As a Greek legislator, how do we want Greece to deal with these matters? It is easier to draft those rules than to attempt to draft rules which you hope will consider all sides of the issue, and which you hope countries will consider in enacting their own multilateral rules. So I think we answer all the questions in the Q&A, Professor Svantesson, and then in the chat, which was for me, there was a question from Mr. Revolides. He's asking, am I optimistic there will be some compromise between the US and the EU approaches? Because after all seem to be moving in antithetical directions. He mentions the Speech Act on the one side and other legislative attempts in the European Union. I think there is a better chance of some accommodation now than there was only 5 years ago. For example, there is this discussion, I mentioned that they may revise Section 320 of the Communications Decency Act to make
platforms treated a little like publishers on the one hand. On the other hand, what is, I think, a positive development is that the European Union is very aggressive in regulating. You know, it's not only the GDPR, is the more recent DSA, the more recent attempt now, which is in drafting stage in the European Union, to regulate these providers, which de facto also regulates American companies like Google. And that has been, and so in other words, in order to comply with the European Union rules, Google will have to modify its practices also in the United States. So whether they like it or not, it is happening. So I personally applaud the European Union for taking this aggressive stance, especially as compared to the very laissez-faire attitude of the American regulators. So I think there is a better chance of accommodation now than there was some time ago. So, but mostly because it's being pushed by the European Union. Okay. So are we done with the questions, or are I see more? Μαρία Ανθή Καρατσά, στα ελληνικά. Η υπηρεσία χαρτογράφησης Google Maps στην Ελλάδα παρέχει στον οποιοδήποτε το δικαίωμα να αναρτήσει δυσφημιστικά σχόλια για κατοικίες ιδιωτών και δεν κοινοποιείται προσωπικά στοιχεία τροποποίησης των δραστών, ακόμα και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Στην ίδια γραμμή δεν κατεβάζει δυσφημιστικές αναρτήσεις κατόπιν αιτήματος του θύματος. Ποια η πιθανή έκβαση μιας αγωγής κατά του Google Greece για προσβολή δικαιώματος για παραλήψεως? Ευχαριστώ. Αυτή είναι ερώτηση που πρέπει να απευθυνθεί στον κύριο Δεληκωστόπουλο, γιατί αφορά το ελληνικό δίκαιο. Δεν ήξερα ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Dan, you may be interested to hear this. They say that Google Maps in Greece makes it possible to anybody to post defamatory comments for houses of private individuals and which disclose personal data, and yet Google cannot be forced to reveal the identity of the person who posts the comments or to remove that content. And so can they be sued in, can you sue Google Greece? I hope so. This is perhaps one of the few problems that is not necessarily international, but it can become so. But I would start with suing Google Greece and see what Greek law provides, for which Professor Delicostopulos will talk to us about. So, and with that, yes, Dan, you want to say something? May I add Yes. one point there? There has been, we have seen both in Australia and New Zealand cases where defamation matters and the litigant had started against the local subsidiary, Google Australia or Google New Zealand, for example, and the court in some occasions has concluded, no, you cannot take action against these companies because they have nothing to do with the content. They only sell advertisement of a local market, and it would be wrong to order them to do something that they can't do. So I think these sort of corporate structure issues are obviously intentional, but they're creating some problems that we really should not necessarily have. But that's some examples of where that could cause problems. Even if you go for the Google Greece in this case, it might be that they actually, as a company, can't do anything about it. That's, yeah. Okay, well, I'm glad we asked you because that's the authoritative answer. So, Professor Svantesson, we can release you. You are free to go. I should explain to the audience that in Australia right now, it's
20 minutes to 2 in the morning, if I'm not mistaken. So that is correct. You're free to go. Thank you so much for joining us today, and you taught us a lot. Okay, so we're grateful. Thank for you. that. It was so take care. My pleasure. Enjoy the rest of the event. Thank you. Thank you. Και τώρα έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να εισαγάγω τον επόμενο ομιλητή μας, ένα πολύ γνωστό όνομα στην Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδος. Είναι ένας από τους πολυγραφότερους Έλληνες ακαδημαϊκούς σε θέματα πολιτικής οικονομίας και ευρωπαϊκού δικονομικού δικαίου. Ο κύριος Ιωάννης Δεληκωστόπουλος είναι καθηγητής βεβαίως στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σπούδασε εκτός Ελλάδος κυρίως, και λέω κυρίως διότι διδάσκομαι ή διδασκόμενοι, φαντάζομαι ότι σπουδάζεται ακόμα και στην Ελλάδα διδάσκοντας. Σπούδασε στο London School of Economics και μετά στο Παρίσι 2, όπου από εκεί πήρε το Master, το DEA και το Doctoral Degree. Επίσης θήτευσε και στο Πανεπιστήμιο Harvard ως επισκέπτης ερευνητής. Όπως είπα, είναι πολυγραφότατος και μεταξύ των άλλων και ξενόγλωσσα συγγράμματα, όπως παράδειγμα το Droit Processuel του Νταλός, που είναι μαζί με τον Βισάρτ. Τώρα είναι στην 11η έκδοση, αλλά επίσης εσείς θα ξέρετε και τα ελληνικά του συγγράμματα, όπως το απαράδεκτο στην αναγκαστική δίκη, προσωρινή διαταγή κατά τον κώδικα πολιτικής οικονομίας και ζητήματα του κανονισμού Brussels 1. Γι' αυτό, όπως του είπα και το πρωί όταν γνωριστήκαμε, περιμένω να διορθώσει όλα τα λάθη που έκανα εγώ όταν περιέγραφα τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικονομικά και τα άλλα, διότι εγώ ούτε δικονομολόγος είμαι, ούτε ξέρω και πολύ το ευρωπαϊκό δίκαιο μετά από 44 χρόνια που λείπω από την Ευρώπη. Κύριε Δεληκωστόπουλε, είναι τιμή μας που συμμετέχετε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είστε ο πρώτος Δεληκωστόπουλος που βλέπω διαζώσεις. Όπως έλεγα το πρωί, η γενιά η δική μου μεγάλωσε με τον άλλο μεγάλο Δεληκωστόπουλο, τον Στέφανο Δεληκωστόπουλο, ο οποίος μαζί με τον Συνανιώτη είχαμε γράψει τότε την πρώτη ερμηνεία του κώδικα πολιτικής οικονομίας, άρθρο κατά άρθρο, το οποίο ήταν το Ευαγγέλιο μας τότε, όταν μαθαίναμε δικονομία. Βλέπω λοιπόν στο πρόσωπό σας ένα άξιο συνεχιστή αυτής της παράδοσης και αναμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία το τι έχετε να μας πείτε σήμερα. Έχετε τον λόγο. Thank you so very much, Professor Symeonides. I hope and trust you can hear me. Sure. You're a hard act to follow, sir, and you were spot on Brussels jurisprudence case law. And allow me to say also that I agree with you on your last comments, completely agree with you on your last comments on EU regulation versus US non-regulation regarding the internet. And of course, it's extremely up to date, and these are things that have just happened. Now, I'll turn back to Greek, but you are indeed a hard act to follow, and it is a privilege to be in a panel with such panelists by the legal magazine Lex Forum. Είναι χαρά μου και τιμή μου, κυρίες και κύριοι, που είμαι εισηγητής με αυτή την ομάδα, με αυτούς τους νέους ανθρώπους, με τον Svantesson, με τον Symeonide, με τον καθηγητή Πάρη Αρβανιτάκη, αλλά και με τους νέους συναδέλφους σε ημερίδα που διοργανώνεται εκ νέου από το Lex Forum. Προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας από δημοσίευμα στο διαδίκτυο, στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Το ζήτημα όπως τίθεται, όπως το βλέπω εγώ εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα δικαίωμα χωρίς προφανείς γεωγραφικούς συνδέσμους, που αντιτάσσεται σε ένα ή περισσότερα δημοσιεύματα, τα οποία ενδεχομένως έχουν απολύτως κατευθυνόμενο στόχο, αλλά εμφανίζονται, αναρτώνται στη ιστοσελίδα, η οποία είτε δεν έχει κατευθυνόμενη δραστηριότητα σε κράτος μέλος στην Ευρώπη, είτε έχει κατευθυνόμενη δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο θα υποστεί τις συνέπειες ο φερόμενος παθών, ο φερόμενος θυγόμενος.
Παράδειγμα πρώτο, πραγματικό, προ-Brexit, δημοσίευμα σε ελληνική ιστοσελίδα στην ελληνική γλώσσα για Έλληνα επιχειρηματία εγκατεστημένο με έδρα στο Λονδίνο. Παράδειγμα δεύτερο, 2022, ενδεχομένως υποθετικό, ενδεχομένως όχι, και πάλι δημοσίευμα σε ελληνική ιστοσελίδα στην ελληνική γλώσσα για Έλληνα γιατρό, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος και είναι εγκατεστημένος στο Μόναχο. Αδικοπραξία έχουμε εδώ βέβαια, αδικήματα πολλαπλής τοπικής σύνδεσης, και αυτό σε μια ευρωπαϊκή ένωμη τάξη που έχουμε ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων και επομένως των επαγγελματικών συμφερόντων. Η οικονομική παράμετρος του ζητήματος είναι σημαντική, νομίζω, ίσως δεν έχει αναλυθεί επαρκώς. Πρώτον, θα επανέλθω στον πρώτον, πώς προσδιορίζεται το πραγματικό εύρος, το εύρος της πραγματικής ζημίας, της πραγματικής βλάβης συνεπεία της αναμετάδοσης, της ανακύκλωσης της ηλεκτρονικής υδραργυρικής είδησης. Δεύτερον, και ίσως πιο σημαντικό στην πράξη, ύψος δικαστικής δαπάνης. Μεγάλη δικαστική δαπάνη, 50, 80, 100.000 ευρώ και ούτω καθεξής. Αυτό μπορεί να προέλθει από μία αγωγή ή μπορεί να προέλθει από την άσκηση πολλαπλών αγωγών σε διαφορετικά κράτη-μέλη, αναφέρθηκε ήδη ο Symeonides, συνεπεία της εφαρμογής της αρχής του μοσαϊκού στο διαδίκτυο, δηλαδή της πρόσβασης από οποιοδήποτε κράτος μέλος στο δυσφημιστικό δημοσίευμα. Δύο ερωτήσεις, στην πραγματικότητα είναι μία, θα εκτελέσω ή όχι. Πρώτον, η υψηλή δικαστική δαπάνη συνιστά υπέρμετρη δικαστική δαπάνη με την ευρωπαϊκή έννοια του όρου, και αν συνιστά εμπίπτει στο πραγματικό της διάταξης του άρθρου 45, παράγραφος 1, περίπτωση α του κανονισμού 1215, έχουμε εν προκειμένου, κυρίες και κύριοι, πρόδειλη προφανή αντίθεση στη δημόσια τάξη. Το ερώτημα είναι πλέον ανοιχτό και ενδέχεται στο μέλλον να ελέγχονται μόνο τα ακραία όρια. Το ερώτημα δεν ήταν ανοιχτό. Τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, με αποκορύφωμα γαλλικό ακυρωτικό του 1999, ελληνική ένωμη τάξη, Άριος Πάγος 2006, Εφετείο Κέρκυρας 2012 και άλλες αποφάσεις, σταχυολογώ, για ποσά που κυμαίνονταν ανάλογα με την εποχή και ανάλογα με το νόμισμα, εθνικό, λίρες, ευρώ, στα 80 πάντως, 80, 83, 87.000 ευρώ, όλα αυτά κρίθηκαν ότι αποτελούσαν υπέρμετρη δικαστική δαπάνη και βεβαίως πρόδειλη προφανή αντίθεση στη δημόσια τάξη. Πλέον το θέμα είναι ανοιχτό, συνεπεία μιας σχετικά πρόσφατης απόφασης τμήματος του Αρείου Πάγου του 2019, με εισηγητή έγκριτο αεροπαγίτη, τον κύριο Κυριάκο Οικονόμου, για γνωστή υπόθεση, γνωστή δημοσιογράφου, γνωστού επιχειρηματία. Οι Άγγλοι, προ-Brexit, είχαν επιδικάσει, και δεν είναι ασύνηθες, 40.000 λίρες Αγγλίας αποζημίωση, 76.290 λίρες Αγγλίας δικαστική δαπάνη. Το διπλάσιο σχεδόν. Δεν υπήρξε προσβολή της δημόσιας τάξης, λέει ο Άριος Πάγος, στο τμήμα. Πρώτον, διότι ήταν πραγματική αυτή η δικαστική δαπάνη, δεν υπέκρυπτε τιμωρητική διάσταση, και αυτό είναι σωστό. Και δεύτερον, λέει, εάν βρίσκαμε ότι εδώ υπήρχε προσβολή της δημοσίας τάξης, αυτό θα συνιστούσε αναθεώρηση επί της ουσίας της αποφάσεως. Θα συνιστούσε απαγορευμένη εκ νέου εκδίκαση της υποθέσεως. Το δεύτερο σημείο προβληματίζει. Τα δικαστικά έξοδα είναι ουσία της υποθέσεως. Τα δικαστικά έξοδα δεν είναι ουσία της υποθέσεως. Αλλά ακόμα και αν είναι, που δεν είναι, θα πρέπει να ελέγχονται. Γιατί θα πρέπει να ελέγχονται, διότι τελικά, κυρίες και κύριοι, τι είναι η δημόσια τάξη? Ότι είναι θεμελιώδες. Δηλαδή, θεμελιώδεις πολιτιακές, δικαιικές, ηθικές, κοινωνικές, οικονομικές αντιλήψεις που κρατούν στη χώρα. Όλα αυτά για να σας πω ότι επί προσβολής του δικαιώματος της προσωπικότητας από δυσφημιστικό δημοσίευμα στο διαδίκτυο, στην ευρωπαϊκή ένωμη τάξη, ενδέχεται μια υψηλή δικαστική δαπάνη να πρέπει και να μπορεί να εκτελεστεί. Το θέμα είναι απολύτως ανοιχτό. Μπορεί μόνο τα ακραία όρια να ελέγχονται στο μέλλον. Ανέφερε ο Symeonides και συμφωνώ, e-data advertising, Olivier Martinez, αυτά είναι τα νομολογιακά προηγούμενα που όλοι ξέρουμε, 2011. Αλλά στην πραγματικότητα όλα ξεκίνησαν από μια απόφαση για μια γαλλική εφημερίδα που πουλούσε στο απόγειο της δόξας της, τα νούμερα έχουν σημασία, 1,5 εκατομμύριο φύλλα στον 20ο αιώνα στη Γαλλία. Στην επίδικη περίοδο, δεκαετία του 90, 93, 95, 237.000 φύλλα στη Γαλλία. Στην Αγγλία και Ουαλία, όπου ασκήθηκε η αγωγή, 230 φύλλα. 237.000 φιώνα σε βίλα 95. 237.000 φύλλα στη Γαλλία, 230 φύλλα συνολικά στην Αγγλία και στην Ουαλία. Εν τούτοις οι Άγγλοι επέλεξαν ενάγοντες να ασκήσουν την αγωγή ενώπιον των αγγλικών δικαστηρίων. Δύο δικαιοδοτικοί σύνδεσμοι, σύμφωνα με το τότε ΔΕΚ πλέον ΔΕ, για το σύνολο της ζημίας, ο τόπος εγκατάστασης του εκδότη. Εκεί συνέβη το ζημιογόνο γεγονός. Για την επιμέρους ζημία που προκλήθηκε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι ο παθών, ο θυγόμενος ήταν εκεί γνωστός, που προκλήθηκε σε αυτόν, υπάρχει επίσης
δικαιοδοσία, επειδή κυκλοφόρησαν ορισμένες εφημερίδες σε αυτό το κράτος μέλος. Γι' αυτό και μιλάμε για αρχή του μοσαϊκού, για δικαιοδοτικό κατακαιρματισμό. Υπό μία έννοια, η Φιώνα Σεβίλ είναι απόφαση περιορισμού της ζημίας. Έτσι, γιατί πώς αναζητήσεις για 230 φύλλα και πώς ανακυκλοφόρησε η Φρανσουά στα υπόλοιπα κράτη-μέλη και ούτω καθεξής. Το διαδίκτυο, βέβαια, και δεν θα πω άλλα για τον τύπο, το έχω υποσχεθεί, αλλά το διαδίκτυο διαφέρει, κατά τη γνώμη μου, από τον τύπο σε θέματα προσβολής του δικαιώματος της προσωπικότητας σε 3 σημεία. Είναι και ορισμένα άλλα, αλλά τα άλλα είναι όμπιτερ. Αυτά είναι τα βασικά. Το πρώτο, και αναφέρθηκε ήδη ως προς το GDPR, η ηλεκτρονική υδραργυρική είδηση παραμένει ενίοτε, και ήταν και η ερώτηση που έγινε, καλή 4η-5η ερώτηση, παραμένει ενίοτε εσαΐ επισκέψιμη. Κυριολεκτό, είμαστε 2022. Υπάρχουν πράγματα που συνέβησαν στη ζωή μου πριν από 30 χρόνια, δεν τα θυμάμαι. Το Google τα θυμάται. Το δεύτερο είναι βέβαια η ταχύτητα αναμετάδοσης, η ταχύτητα ανακύκλωσης της ηλεκτρονικής υδραργυρικής είδησης μέσα σε λίγα λεπτά. Τις μέρες, κυριολεκτό, τις μέρες που ετοίμαζα αυτή την παρουσίαση, διάβασα με απόλυτη βεβαιότητα σε όλες τις ελληνικές και διεθνείς ιστοσελίδες ότι υπήρξαν υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας στο Τσερνομπίλ. Εντός 24 ωρών, ίσως και πριν, διάβασα με εξίσου μεγάλη βεβαιότητα, και ελπίζω να είναι αλήθεια το δεύτερο μέρος, ότι κάποιος σε ένα γαλλικό πρακτορείο έκανε λάθος μετάφραση. Το at normal levels το μετέφρασε ως abnormal. Βέβαια, θα πρέπει να λυθεί αυτό. Εμείς οι παλαιότεροι το θυμόμαστε, η δική μου γενιά το θυμάται. Και στο παρελθόν υπήρχε αναμετάδοση της είδησης, ειδικά αν το αποφασίσουν σε κεντρικό επίπεδο. Όταν στη δεκαετία του 80 το αμερικάνικο περιοδικό Time είχε βγάλει εξώφυλλο τον Κοσκοτά Παπανδρέου, η είδηση κυκλοφόρησε σε όλα τα ελληνικά ΜΜΕ πριν καλά κυκλοφορήσει το Time στα ελληνικά περίπτερα. Ποια είναι η διαφορά? Ότι εδώ η ταχύτητα της είδησης, η ταχύτητα της αναμετάδοσης είναι μέσα σε λίγα λεπτά. Η τρίτη ειδοποιώς διαφορά θα έλεγα ότι είναι, και νομίζω ότι είναι εύλογο, αυτονόητο σχεδόν, ο απεριόριστος αριθμός χρηστών από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Και αυτό όμως μεγιστοποιείται σε μια ευρωπαϊκή ενόμη τάξη, όπου, όπως προείπα, υπάρχει ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων και επομένως των επαγγελματικών συμφερόντων. E-Date Advertising, Ολιβιέ Μαρτίνες, 2 αγωγές. Μία αγωγή 2011. Μία αγωγή παραλήψεως ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων κατά εταιρείας μέτρα στην Αυστρία. Μία δεύτερη αγωγή του Ολιβιέ Μαρτίνες, γνωστού Γάλλου ηθοποιού, και του μπαμπά του, ενώπιον του Τέζεϊ των Παρισίων κατά εταιρείας αγγλικού δικαίου. 3 δικαιοδοτικοί σύνδεσμοι, 2 για το σύνολο της ζημίας, 1 για την επιμέρους ζημία κατ' εφαρμογή, copy-paste εφαρμογή, χωρίς αιτιολογία της αρχής του μοσαϊκού από τον τύπο στο διαδίκτυο. Για το σύνολο της ζημίας, δικαστήρια του κράτους μέλους του τόπου εγκατάστασης του φορέα μετάδοσης των επίμαχων πληροφοριών. Ο τόπος εγκατάστασης του εκδότη, Φιώνα Σεβίλ, ο τόπος εγκατάστασης του εκδότη γίνεται τόπος εγκατάστασης του φορέα μετάδοσης των επίμαχων πληροφοριών. Δεν υπάρχει εδώ ειδοποιώς διαφορά. Δεύτερος δικαιοδοτικός σύνδεσμος για το σύνολο της ζημίας, και αυτό είναι novateur, είναι βέβαια το κέντρο των συμφερόντων του θυγόμενου. Το κέντρο των συμφερόντων του ενάγοντος, εκεί όπου ασκεί συνήθως τη δίκηση των συμφερόντων του και είναι τόπος αναγνωρίσιμος από τους τρίτους. Μας έρχεται ευθέως η έννοια από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις πτωχεύσεις. Υπήρχε ήδη στον καταργηθέντα κανονισμό 1346 του 2000. Forum actoris, εξαιρετικά φιλικό στον ενάγοντα. Αν ο ενάγων, όπως ανέφερε ο καθηγητής Symeonides, είναι φυσικό πρόσωπο, όπως και μπορεί, θα πρέπει πρώτον να μπορεί να ταυτοποιηθεί, δηλαδή να προσδιοριστεί άμεσα ή έμεσα η ταυτότητά του, και δεύτερον, καταρχήν, το κέντρο των συμφερόντων του ποιο είναι? Ο τόπος, καταρχήν, ο τόπος της συνήθους διαμονής του. Με απλά λόγια, ο ενάγων φυσικό πρόσωπο ασκεί αγωγή για το σύνολο της ζημίας στο σπίτι του. Αν ο ενάγων είναι νομικό πρόσωπο, όπως και μπορεί, το κέντρο των συμφερόντων μπορεί να είναι είτε ο τόπος της καταστατικής έδρας, είτε να μην είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας. Ο τόπος όπου το νομικό πρόσωπο ασκεί κατά κύριο λόγο την εμπορική του δραστηριότητα. Τρίτος δικαιοδοτικός σύνδεσμος, είμαι πάντα E-Date Advertising και Ολιβιέ Μαρτίνες 2011, για την επιμέρους ζημία που προκλήθηκε από την πρόσβαση στο δυσφημιστικό δημοσίευμα. Τα δικαστήρια οποιοδήποτε κράτους μέλους έχουν δικαιοδοσία εφόσον υπήρξε πρόσβαση στο οικείο κράτος μέλος. Είναι ευθεία εφαρμογή, copy-paste της αρχής του μοσαϊκού Φιώνα Σεβίλ από τον τύπο στο διαδίκτυο. Τώρα, για να επανέλθω και στην ερώτηση 4, που μου έκανε την πολύ ωραία πάσα ο καθηγητής κ. Symeonides, αν έχω αξίωση διόρθωσης, και την ανέφερε, αν έχω αξίωση διόρθωσης και διαγραφής των σχολείων, αυτή θεωρείται μία ενιαία και αδιαίρετη. Επομένως, μπορεί να ασκηθεί μόνον ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους που έχουν διεθνή δικαιοδοσία για το σύνολο της ζημίας. Αυτό σημαίνει κατά αποτέλεσμα 2 τινά.
Ή μπορώ να ασκήσω την αγωγή για να κατέβει το δημοσίευμα που λέει ότι δεν είμαι καλός καθηγητής ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους του φορέα μετάδοση των επίγνων πληροφοριών ή ενώπιον των δικαστηρίων στο σπίτι μου. Όμως, σύμφωνα με την νομολογία που σωστά αναφέρθηκε προηγουμένως, GTFlix TV, είναι πρόσφατη, Δεκεμβρίου του 2021, ταυτόχρονα με αυτή την αγωγή η οποία ασκείται σε ένα από τα δικαστήρια του κράτους μέλους που έχουν διεθνή δικαιοδοσία για το σύνολο της ζημίας, δηλαδή αυτά μπορούν να επιληφθούν συνολικά του αιτήματος αποκατάστασης της ζημίας, ταυτόχρονα με αυτήν μπορεί να ασκηθούν άλλες 15, 20, 25, 26 αγωγές ενώπιον των δικαστηρίων των κρατών μελών για την επιμέρους ζημία που υπήρξε λόγω της πρόσβασης στο δυσφημιστικό δημοσίευμα. Και αναφέρθηκε η σύγκριση από τον Symeonide, την οποία εγώ συμφωνώ, για την Αμερική. Συμφωνώ απολύτως. Τώρα, συνολική αποτίμηση της νομολογίας του Λουξεμβούργου. Εγώ νομίζω, θα το πω μια φράση, είναι ένα κλικ υπέρμετρα φιλικής στον ενάγοντα. Τώρα, αν διαβάσετε και ανέφερε ο καθηγητής Svantesson, τον Bobek, τον Γενικό Εισαγγελέα, στις προτάσεις του στην απόφαση που αδυνατούμε όλοι να προφέρουμε του 2017. Ο Bobek λέει και άλλοι εισαγγελείς, όχι όλοι, ακριβώς τα αντίθετα από αυτά θα σας πω τώρα. Λέει, δεν είναι υπέρμετρα φιλική στον ενάγοντα η νομολογία αυτή. Κατά τη γνώμη είναι υπέρμετρα φιλική ένα κλικ. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό, αλλά ένα κλικ. Το Λουξεμβούργο είναι ένα φοβερό δικαστήριο, αλλά εδώ ένα κλικ. Για δύο λόγους. Πρώτον, δίνει φόρουμ ακτόρις στον ενάγοντα. Το οποίο το φόρουμ ακτόρις που το βρίσκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ στους καταναλωτές, τους εργαζόμενους, στα τροχαία. Είναι σπάνιο το φόρουμ ακτόρις, δεν είναι ο κανόνας. Ταυτόχρονα όμως με αυτό, και εγώ νομίζω το δεύτερο είναι το πρόβλημα, δίνει την εφαρμογή της αρχής του μοσαϊκού στο διαδίκτυο. Στον τύπο είχε νόημα. Πόσες εφημερίδες πούλησε το Time, το περιοδικό Time στην Ελλάδα? 500. Τι ανακύκλωση είχε η είδηση για τον Κοσκοτά? 10 εκατομμύρια Έλληνες. Τότε ήμασταν για 10 εκατομμύρια. Όλοι το είχαν διαβάσει. Όλοι ξέραν το θέμα στο τελευταίο χωριό. Είχε ένα νόημα στη Φιώνα Σεβίλ. Στο διαδίκτυο. Επομένως, ο εναγόμενος από την πλευρά του, θέλω να δούμε για 3 λεπτά τα οικονομικά, έχει δύο επιλογές. Καταρχάς, ο ενάγων θα ασκήσει αγωγή σε πολλαπλά δικαστήρια. Συνήθως όχι, αλλά μπορεί. Έχει τη δυνατότητα. Και αυτή είναι η αυτολογοκρισία. Ξέρω ότι μπορεί να μου ασκήσει αγωγή σε 25, 26, 27 κράτη. Επομένως, προσέχω διπλά, τριπλά τη γράφω. Εάν προσέχω. Ο εναγόμενος ή θα πρέπει να συντονίσει και να πληρώσει 20, 25, 27 δικαιωρικά γραφεία ή να ερημοδικαστεί. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η καλύτερη λύση. Βέβαια, υπάρχουν και το θέμα των αντιφατικών αποφάσεων, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι εδώ έχει μεγάλη σημασία. Κατά τη γνώμη μου, και κλείνω, το ΔΕ σε αυτό το θέμα θα μπορούσε να έχει αρκεστεί στο αρκούντος προστατευτικό και λειτουργικό, με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας, κριτήριο του κέντρου των συμφερόντων του ενάγοντος, το φόρουμ ακτόρις. Χωρίς την copy-paste εφαρμογή, χωρίς αιτιολογία ως προς αυτό το σημείο, της αρχής του μοσαϊκού από τον τύπο στο διαδίκτυο. Επαναλαμβάνω και πάλι, συμφωνώ απόλυτα με τον καθηγητή Symeonide ότι πρέπει ορισμένα θέματα να γίνουν regulated στο διαδίκτυο και ότι ο δρόμος που έχει ανοίξει η Ευρώπη, δεν είναι ολοκληρωμένος, είναι ορθός δρόμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και ελπίζω να μην έκανα κατάχρηση του χρόνου και της φιλοξενίας σας. Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ. Κύριε Αρβανιτάκη, θα έδινα το λόγο σε εσάς, αλλά θέλω πρώτα να εκφράσω το θαυμασμό μου για την παρουσίαση του κυρίου Δεληκωστόπουλου. Μεταξύ των άλλων, θαυμάζω όχι μόνο τη διάβια σκέψης, αλλά και την πλουσιότητα της γλώσσας. Εσείς το παίρνετε ως δεδομένο, αλλά για μας που ζούμε στο εξωτερικό και τα ελληνικά μας έχουν φτωχύνει, έχουμε ιδιαίτερο λόγο να θαυμάζουμε τέτοιες παρουσιάσεις. Συγχαρητήρια, απίθανη παρουσίαση. Λοιπόν, κύριε Αρβανιτάκη, σας παραδίνω την Προεδρία και τον λόγο. Θα παρακολουθήσω όσο μπορέσω τον κύριο Ρεβολίδη, αλλά έχω άλλες υποχρεώσεις. Ελπίζω, κύριε Ρεβολίδη, να γράψετε για την GoodFlix την υπόθεση. Αν όχι, να γράψουμε κάτι μαζί, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση που δείχνει, νομίζω, τις αδυναμίες της αρχής του μοσαϊκού και την πιθανότητα εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων κλπ. Anyway, λοιπόν, σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή. Χαρώ ιδιαίτερα, κύριε καθηγητά. Okay. Ευχαριστώ ιδιαίτερα που είχατε την υπομονή να με ακούσετε. Σας χαιρετώ όλους. Θα είμαι on and off from now on. Okay? So,
Κύριε καθηγητά, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορώ να πάρω τη θέση σας στην προεδρία αυτής της ημερίδας. Δεν είμαι ικανός για κάτι τέτοιο. Είναι απολύτως κατανοητό ότι για εσάς είναι πρωινή ώρα Παρασκευής, ημέρα εργάσιμη και έχετε τις υποχρεώσεις σας. Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη για την παρουσίασή σας. Όπως βέβαια και τον κύριο Svantesson, ήταν εξαιρετική τιμή για μας και μοναδικό προνόμιο να ακούσουμε τέτοιου είδους εισηγήσεις, όπως φυσικά και του φίλου του Γιάννη του Δεληκωστόπουλου, που είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Ας το πούμε έτσι, από εδώ και μπρος περνάμε σε ένα ιονή δεύτερο μέρος της ημερίδας μας. Μέχρι τώρα οι εισηγήσεις αφορούσαν το διαδίκτυο. Από εδώ και μπρος μπαίνουμε σε κάποιες εισηγήσεις για τις νέες τεχνολογίες, blockchain, smart contracts, κρυπτονομίσματα. Οι εισηγήσεις αυτές μας εισαγάγουν, μπορώ να πω και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για πρώτη φορά στους προβληματισμούς αυτούς, από ανθρώπους οι οποίοι τα γνωρίζουν τα προβλήματα από μέσα και θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Η επόμενη εισήγηση είναι από τον φίλο συνάδελφο Γιάννη Ρεβολίδη και αφορά το θέμα της διεθνούς δικαιοδοσίας και blockchain, ώρα για νέους κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας. Πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Ρεβολίδη, θα πρέπει να πω ότι σε αυτόν οφείλουμε την ιδέα της σημερινής ημερίδας, όπως και σε αυτόν οφείλουμε και το γεγονός ότι μας έφερε σε πρώτη επαφή με τον καθηγητή κύριο Svantesson, οπότε και από αυτή την άποψη ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή. Παρακαλώ κύριε Ρεβολίδη, έχετε το λόγο. Για το τελευταίο σχόλιο, κύριε καθηγητά, χαρά μου. Είναι δική μου η χαρά πραγματικά που είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια τέτοια εκδήλωση. Θα προσπαθήσω να μοιραστώ την οθόνη μου και ενημερώνω ότι θα μιλήσω κατά το πρώτο σκέλος στα αγγλικά και θα κάνω μια σύνοψη των συμπερασμάτων στα ελληνικά. So from that point on, I will change to English, and I hope you can excuse me. I think the character of today's event was a little bit more international than our usual panels. Therefore, I think that it is only fitting if I would also share some thoughts in English. I will try to share my screen with you right now so that you can see the presentation that I have prepared. Okay, συγγνώμη γι' αυτό, μου βγάζει το Zoom μία ένδειξη ότι αν μοιράζομαι την οθόνη μου δεν μπορώ να έχω μικρόφωνο. The problem lies that Zoom informed me that if I share my screen, I will not be able to be having audio, which is, I don't know why that is the case. Yeah, it seems that the problem insists, so I will have to do it without my slides, which is a bit of a pity, because I would like to display some things, especially because I will be explaining some issues of blockchain-related technology. Nonetheless, I will try to do it without the presentation. Talking today about international jurisdiction and the blockchain, first of all, I need to explain that my agenda will be as follows. First and foremost, I will try to define blockchain. Of course, I do not have the ambition to perfectly explain in technical terms blockchain-related technologies, because that is difficult even for computer scientists. The best I will hope to do is to give a vague idea of what blockchain does different than other digital technologies. Secondly, I will try to collect some characteristics of the blockchain technologies that are related to the problem of international jurisdiction. And I'm going to do that because I will follow the methodologies of Florence Lessig and Dan Svantesson, the two people that Professor Symeonides mentioned as law, the other in private international law. Both of them, when trying to address the problem of internet regulation, they always speak about taking into account the business models that we see there, and to take into account the social and economic characteristics that come out of them. Therefore, I will try to do the same in order to tackle the problems of international jurisdiction. Side note here, I will only examine jurisdictional problems through the lenses of the Brussels 1A regulation. So I will only look at EU rules. I do not have any ambition to go further. And last but not least, I will examine some exposure to blockchain-based applications. They are usually used to talk about financial products and instruments.
This part is overtaken today by a person that is more capable than me to talk about this. Yeah, okay. Sorry again about my connection issues. Can you hear me now? Ακούγομαι? Excellent. I was saying that when it comes to the particular agenda, I will limit myself to non-financial blockchain-related instruments, such as smart contracts, non-fungible tokens, and decentralized autonomous organizations. For the financial instruments, there is going to be a presentation by Dr. Vulgarakis later on, who will capably deal with these issues. Now, setting a little bit the scene, what makes blockchain-related applications a little bit different. To explain that, I will have to go back in time a little bit. I will have to talk about the different iterations of the internet. First and foremost, I will have to remind a little bit that in the era of Web 1.1, the internet of the 1990s, digital technologies and the internet used to look more like a library. It was a place where we could go and find information, but it was not a place where we could interact with information and the others. This changed when Web 2.0 was introduced, because internet from that point on became a little bit more interactive. Users were not only passive consumers of informational products, but they were given the chance to post their own content. During this period, we have another interesting development on the internet, which is the fact that the internet has been dominated by powerful intermediaries. Already during the previous presentations, colleagues have been talking about Google, social media, and other such providers, and they have received such questions from the audience, which means that Έχουμε δυστυχώς το ίδιο πρόβλημα. Πάλι χάσαμε την τελευταία ερώτηση. I was trying to explain that in Web 2.0 on internet-related technologies, we have an internet-related technologies promise a new breed of internet, a type of internet that it will not be dominated by powerful intermediaries. Now, in order now this development was not out of the blue. It came on the basis of several cataclysmic events. First and foremost, the economic crisis of 2008 to 2009, when trust to established institution was completely broken. Secondly, because as the 2010s have arrived, people have realized how dangerous it might be that the power of internet communication is controlled by certain intermediaries. Now, blockchain-based applications achieve this outcome through a combination of different digital technologies, which, as I said in the preamble, are very difficult to be explained. But the basic idea is trust. Up until now, we used to know two basic models of trust: peer-to-peer trust and intermediated trust. In peer-to-peer trust, we trust the information that we're being given because we know our counterpart and we know that this counterpart is trustworthy. This is the purest form of trust. But it is not easy to be achieved in every situation because communities have become larger and more complex. So knowing the credibility of our counterparty has become difficult. So in order to remedy the situation, we have intermediated trust. We do not trust one another, but we trust powerful intermediaries that come in between us when communicating. And we trust that the information that we receive is filtered by intermediaries and is deemed to be correct. Now, of course, this solves the problem of large-scale societies, but it puts the powerful intermediary in the middle. And the powerful intermediary abuse the dominant position and feed us with dubious information. Widely discussed, for example, that both the Brexit referendum and the 2016 US election has been in many ways influenced by internet intermediaries who have been feeding certain type of information to voters. So in blockchain-based systems, the idea is that through decentralization, people shall not have trust one another or to an intermediary, that they shall only trust the system, and therefore trust will be achieved by the pure magnificence of the code. Of course,
with some other mechanisms, including cryptography, game theory, and so forth and so forth. Now, why is that important? Why does that make a difference, especially for the topic that we are discussing today, which is internet jurisdiction? It creates, it is important because it creates a completely new environment of human transactions. By that I mean that in blockchain-based applications, we have developments now that in many ways, they make internet intermediaries not as powerful as they used to be. I do not dare say completely remove them, because even within blockchain-based systems, we still see some kind of intermediation. And in order to illustrate the difference that it makes, I will start with the first application that I would like to discuss today, which is smart contracts. Now, what is a smart contract? In its pure essence, it is a line of code which has the ability to execute the behavior that it is willfully assumed by two parties. Now, the obligations that are assumed are not always of legal nature. Smart contracts in their very, but by now we know that smart contracts are perfectly able to also digitize contractual relationships. In that sense, smart contracts are a mechanism of trust. People that prefer to go to smart contracts, they see them as a more trustworthy mechanism than the traditional contract, in the sense that due to the immutability of blockchain-based systems, people are not able to play on with the terms of the contract, first. And secondly, because smart contracts come with the quality of automating enforcement. Smart contracts operate in a way that if certain conditions are met, the contract will be executed, no matter whether the parties want it to be executed or not, unless the programmer from the very beginning includes a self-destruct mode, which will allow for the contract to be raised and be written anew. But in typical situations where smart contracts do not come with a self-destruct button, smart contracts will automate enforcement. And that is important because it creates a completely new environment for contractual disputes. If law-related contractual disputes are assumed and the contract is executed in this automatic way, in a way, the blockchain system has substituted courts, because we know that the typical function of a court is to enforce a contract when the parties are not by themselves willing to play by its rules. In the case of smart contracts, nonetheless, the fact that the contract is executed automatically does not necessarily mean that all is well. For example, there might be some question on whether the obligations that are assumed are at all lawful, or there might be questions whether the conditions upon which the execution of the contract was based, that they have been met. And that is interesting, especially from a private international point of view, because in essence, it changes a little bit the center of gravity of contractual disputes. We all know that the Brussels 1A regulation in Article 7.1 puts its faith on the judicial connection of the place of the delivery, the place of performance of the obligation in question. Now, in a smart contract, there is never a question whether the obligations have been performed or not. They have been performed because the smart contract has allowed them to. In essence, we're going to be debate either whether there was a problem with the code or whether the conditions to execute the program have been met or not. And personally, I'm not really sure whether the connection to the place of performance of the obligation in question becomes so much relevant anymore. Now, talking to a little bit more about the concrete applications that I promised, I will start with the non-fungible tokens, the NFTs. And first and foremost, you're going to ask me, what is an NFT? Well, of course, again, it would be difficult to explain technically what an NFT is, but in its purest sense, the NFT is a kind of register that allows people to relate
blockchain-related accounts with certain digital assets. And by doing so, NFTs come with the interesting advantage that they emulate some characteristics of what in the physical world we call property. More specifically, they are able to create the characteristic of uniqueness. Digital assets have been traditionally known to be non-unique in the sense that we can copy and paste everything. Don't get me wrong, one can copy and paste an NFT, but the difference is that it connects a particular individual with the first version of the digital assets, which means that there is some illusion of originality there. And NFTs have become very relevant recently. In fact, we have all heard reports that there is a huge market of billions of dollars that has been invested over the past months for NFTs, and with it, we have had the first disputes on NFTs. There are all kinds of attractive problems. First and foremost, we need to decide what is the legal nature of NFTs. Right now, there is no authority on the matter. The most recent development that I can mention is the Lavinia Osborne case in the United Kingdom, a decision that was decided a couple of weeks ago, and unfortunately it is still unavailable on the databases of British case law. But it has been reported that on account of this decision, the UK High Court has recognized NFTs as property. In this particular case, the problem was that the so-called owner of these NFTs, Lavinia Osborne, claimed that somebody has hacked her and they have stolen her NFTs. But on account of that, and waiting for the decision to become available so that the clear legal reasoning behind that is clear, one can make some confident, insecure assumptions about how to jurisdictionally treat NFTs. First and foremost, if NFTs are ownership, if NFTs are to be treated as assets, we might be able to activate the jurisdiction regulation. Nonetheless, the application of this article on digital assets has never been tested before. And digital assets come with unique characteristics that they might put Article 7.1 into question. First and foremost, if we transfer the ownership of an NFT, will that be a sales contract, or will that be a services contract, or will that be something else? The answer to this question is critical, because from that depends the way that we will be able to apply the Brussels 1A regulation. Under the assumption that they are sales contract, the second problem that we will have to encounter is, what is the place of delivery of an NFT? I remind that according to Article 7.1b of the Brussels 1A regulation, for sales contracts, jurisdiction is to be found at the place of the delivery of the good. But what is the place of delivery of a digital asset? And of course, in this case, we talk about a decentralized digital asset. There is a place where of ownership of a... Κύριε Ρεβολίδη, ζητώ χίλια συγγνώμη, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που κόβω τον ήρμό σας. Από τους τεχνικούς μας πληροφορούν ότι ίσως είναι καλύτερα να κλείσετε την οθόνη, γιατί δεν μπορούμε πολλά και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη. Αν μπορείτε να κλείσετε την οθόνη σας, μήπως σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, έχω και κλειστεί την κάμερα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ας κάνουμε μία προσπάθεια να το κλείσουμε αν σας ακούω. Ναι. Πείτε μου μόνο, κύριε καθηγητά, σε ποιο σημείο με χάσατε? Τώρα, κύριε Ρεβολίδη, είναι αδύνατο να σας πω κάτι τέτοιο. Έχουμε ένα τρίλεπτο που δεν σας ακούμε. I will pick it up from where I left off. And again, I'm very much sorry about the technical problems that I'm encountering today. I have tried all available networks, both at the accommodation that I'm to be found and on my mobile network, but nonetheless, I have not been utterly successful, and therefore I would like to apologize. Now,
I was talking about NFTs when I was probably interrupted, and I was trying to explain the difficulties that we would have in order to apply Article 7.1 of the Brussels 1A regulation on NFTs. Further than the problem that one would encounter in applying Article 7.1, though, I would like to draw the attention of the audience to another problem that revolves around the NFTs, and it goes beyond the traditional jurisdictional rules, in the sense that if we look at the terms and conditions of the majority of sales places where NFTs are sold, there are usually arbitration clauses to be involved, arbitration clauses that move the disputes away from the jurisdiction of European courts. Now, there is a good question whether these arbitration clauses can be enforced, and the existence of such arbitration clauses opens up the huge discussion on the interface between the Brussels 1A regulation and the New York Arbitration Convention. Briefly, I remind that there is a whole saga of CJEU decisions on the matter, as well as recital 12 of the Brussels 1A regulation. I also remind briefly that while in Mark Ritz, the Court of Justice of the European Union claimed that arbitration is completely excluded from the scope of Brussels 1A regulation, in Van Uden, arbitration matters, at least interim measures related to arbitration, were returned back into the scope of the Brussels 1A regulation. Then we have the infamous West Tankers case, where the Court of Justice of the European Union proclaimed that when the problem of the validity of arbitration agreement arises, EU courts can claim jurisdiction to judge on that matter on the basis of the Brussels 1A regulation, albeit this case law was partially reversed by recital 12 of the Brussels 1A regulation, which says that such issues are to be decided by the national court of the member states. In a very recent decision, again from the UK, the Soleimani versus Niftygate decision, a UK court, the UK High Court, has to address this very problem. And it is a very interesting decision because the rules that were applied by the UK court, they are identical to the Brussels 1A regulation. The decision was issued in relation to legislation retained even after Brexit. The UK court decided that UK courts do not have jurisdiction to judge the validity of an arbitration agreement of an NFT marketplace. Nonetheless, there are strong arguments to counter that. In this case, we must be mindful that NFT contracts might be consumer contracts, and therefore the question to go to an arbitrator becomes a little bit more complicated, because in such a case we have a socioeconomically weaker party that it is involved and that it enjoys certain protections from the Brussels 1A regulation, as well as, of course, the Unfair Terms Directive. Now, moving further to DAOs, and with that I will conclude these few thoughts that I would like to share on blockchain-based, on blockchain-related applications and international jurisdiction. I would like to briefly mention that I find the decentralized autonomous organizations interesting, which is the next problem I would like to address, because they are a new form of collective cooperation. In legal terms, there is some academic scholarship that relates decentralized autonomous organizations to companies, which of course, if that proves to be true, it will create company-related disputes. But what is a little bit more important, and I think that shows the difficulty of the problems that we will have to encounter on blockchain-based applications, is the 2016-17 DAO saga, which is an interesting case which shows how difficult it is to even enforce judicial decisions on blockchain-based systems. In this case, in this DAO case, we have a decentralized autonomous organization, which is a collective project, which was based on smart contracts. In essence, people automated the conditions under which funds would be allocated between the different members of the organization in investment products. And the interesting aspect of this case is that somebody was able to exploit a weakness into the smart contracts, resulting to siphoning a considerable amount of these funds into his own pockets and not on agreed upon projects. In this case,
There was no, of course, judicial involvement, but there was a split between the Ethereum blockchain community where this incident happened. A considerable amount of Ethereum nodes and users adopted the view that this is an illegal behavior, it needs to be undone. So they created what in blockchain terms we call a fork. Nonetheless, there were members of the DAO and of the Ethereum ecosystem that believed that there was nothing illegal there. So right now, as I speak, there are two different versions of the truth. There is one chain, one Ethereum chain where the hack never happened. And there is another Ethereum chain where the hack happened and the assets are siphoned to somebody else. If that case was to be judged by a court, I'm not very much sure that the decision of the court would be unanimously executed on the entirety of the network. And while this is a problem that in the past has in theory been discussed for other internet applications, it is definitely maximized on blockchain-based systems because of the decentralized nature. Professor Svantesson mentioned in his own speech that we can exercise some kind of soft power over internet intermediaries and therefore regulate. But with decentralized systems like blockchain, our ability to go to intermediaries is diminished. And therefore, the ability to regulate the behavior of digital communities, even by enforcing judicial decisions, becomes even more difficult. Nonetheless, I think I will conclude here, Professor. I hope that you have been able to follow the last part. And if I have a couple of minutes left, I could summarize the key points in Greek. If not, I would be happy to receive questions and elaborate on Greek during the question session. Πολύ ευχαρίστως θα είχαμε την περίληψή σας στα ελληνικά. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφω λοιπόν στα ελληνικά και ζητώ ξανά συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισα, καθώς και για το γεγονός ότι δεν με βλέπετε, καθώς και ότι δεν βλέπετε την παρουσίασή μου. Παρά τα αυτά, θα συνοψίσω τα βασικά σημεία της παρουσίασής μου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας σε εφαρμογές blockchain ως εξής. Πρώτον και κύριον, οι εφαρμογές blockchain είναι εφαρμογές οι οποίες υπόσχονται τη νέα εκδοχή του διαδικτύου. Μία εκδοχή η οποία σε αντίθεση με τις υπάρχουσες δεν θα βασίζεται σε παντοδύναμους ενδιαμέσους οι οποίοι θα ελέγχουν τη ροή των πληροφοριών. Αυτό επιτυχάνεται φυσικά μέσα από μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, η οποία είναι σχεδόν αδύνατο να εξηγηθεί από κάποιον που δεν είναι απόλυτα ειδικός. Αυτό όμως που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να κρατήσουμε ότι οι εφαρμογές blockchain στην πραγματικότητα προσπαθούν να πετύχουν μια μορφή εμπιστοσύνης, όπου θα εμπιστευόμαστε την πληροφορία που βλέπουμε και διαβάζουμε, όχι γιατί εμπιστευόμαστε αυτόν που μας την έστειλε ή αυτόν που μεσολαβεί στη μεταφορά της, αλλά γιατί θα εμπιστευόμαστε το σύστημα καθεαυτό. Δηλαδή ότι το σύστημα θα λειτουργεί με τρόπο τέτοιο, όπου μόνο μία εκδοχή της αλήθειας θα μπορεί να υπάρχει κάθε φορά διαθέσιμη. Από εκεί και πέρα, αυτό που βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον στις εφαρμογές blockchain είναι ότι εκκινούν μία νέα εποχή του διαδικτύου, όπου μπορούμε να μιλήσουμε για το διαδίκτυο των περιουσιακών στοιχείων. Οι περισσότεροι που έχουν μιας κάποιας μορφής έκθεση σε εφαρμογές blockchain γνωρίζουν φυσικά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Όμως, εγώ σήμερα ήθελα να εντοπίσω το ενδιαφέρον μου κυρίως σε εφαρμογές των non-fungible tokens και των DAOs. Κυρίως γιατί οι δύο αυτές φαίνεται να δημιουργούν ένα περιβάλλον πολύ ενδιαφέρον από την άποψη ότι για πρώτη φορά καθιστούν σχετικά τεχνικά εφικτό να μιλάμε για ιδιοκτησία επί συγκεκριμένων ψηφιακών αγαθών. Κάτι που στην Ευρώπη δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο, ιδίως από νομικής πλευράς. Και αναφέρομαι κυρίως στο ζήτημα περί του ότι συζητείται εντόνως εάν μπορεί να υπάρξει ιδιοκτησία επί ψηφιακών αγαθών και αν υπάρξει, ποια μορφή θα έχει αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα NFTs καθεαυτά, θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για κάποιας μορφής δημόσιας εγγραφής, όπου μπορεί κανείς να δει σε ποιον ανήκει κάποιο συγκεκριμένο ψηφιακό αγαθό. Υπό την έννοια αυτή, συζητείται εντόνως ποια είναι η νομική τους φύση. Υπάρχει μια πολύ πρόσφατη απόφαση στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η απόφαση Λαβίνια Όσμπορν, η οποία δυστυχώς δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Είναι τόσο πρόσφατη, εκδόθηκε πριν από 2,5 εβδομάδες. Παρά τα αυτά, οι αναφορές που υπάρχουν στην απόφαση λένε ότι το Βρετανικό High Court αναγνωρίζει τα NFTs ως ιδιοκτησία. Αυτό, από την πλευρά του κανονισμού Βρυξέλλες 1α, δημιουργεί το ερώτημα,
εάν τα NFTs είναι ιδιοκτησία και μπορούν ως εκ τούτου να μεταβιβάζονται, θα έχουμε, για παράδειγμα, συμβατικές διαφορές? Και αν έχουμε συμβατικές διαφορές, πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της δικαιοδοσίας? Θα εφαρμόσουμε, για παράδειγμα, το άρθρο 7.1 του κανονισμού Βρυξέλλες 1? Ίσως. Όμως μπορεί να υπάρχουν εκεί σημαντικά προβλήματα. Για παράδειγμα, ποια είναι η νομική φύση μιας σύμβασης μεταβίβασης NFT? Μπορεί να θεωρηθεί πώληση? Και αν θεωρηθεί πώληση, ποιος θα είναι ο τόπος παράδοσης του ψηφιακού προϊόντος? Αυτά φυσικά είναι προβλήματα τα οποία υπήρχαν και σε προηγούμενες ψηφιακές συμβάσεις, όμως εν ώψη της ιδιαίτερης δραστηριότητας που υπάρχει στην αγορά των NFTs, ίσως τώρα να χρειαστεί να τα αντιμετωπίσουμε. Η εφαρμογή του άρθρου 7.1 δεν είναι πάντα εύκολη. Ακόμα και αν δεχτεί, για παράδειγμα, κανείς ότι είναι σύμβαση πώλησης, θα πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο τόπος εκπλήρωσης. Από εκεί και πέρα, περνώντας στις εφαρμογές DAOs, εξήγησα ότι οι εφαρμογές DAOs είναι μορφές συνεργατικότητας, οι οποίες ομοιάζουν ο λίγον τι με τις εταιρείες που γνωρίζουμε. Και υπάρχει μάλιστα ακαδημαϊκή υποστήριξη της άποψης ότι μπορεί να είναι εταιρείες. Πέραν τούτου όμως, αυτό που μάθαμε από τα DAOs είναι πολύ ενδιαφέρον. Το 2006 με 2017 είχαμε ένα περιστατικό όπου ένα DAO, δηλαδή μια αυτόνομη ψηφιακή μονάδα όπου συγκεντρώθηκε κεφάλαιο για να επενδυθεί σε προϊόντα, δέχτηκε επίθεση από κάποιον ο οποίος εκμεταλλεύτηκε κάποια αδυναμία και πήρε τα κεφάλαια για τον εαυτό του. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι η κοινότητα του DAO διχάστηκε. Κάποιοι θεώρησαν ότι αυτό είναι παράνομη συμπεριφορά και ζήτησαν να αλλάχθει τεχνικά, και κάποιοι θεώρησαν ότι δεν συνέβη τίποτα, συνεχίζουμε ως έχει. Εν τέλει υπήρξε αυτό που στη γλώσσα του blockchain λέγεται fork, δηλαδή η αλυσίδα διχάστηκε. Και ως εκ τούτου έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε μία αλυσίδα blockchain όπου δεν συνέβη ποτέ το χακάρισμα και μία αλυσίδα όπου το χακάρισμα συνέβη. Με αυτό προσπαθώ να υποδείξω ότι μία ιδιαιτερότητα στις τεχνολογίες blockchain την οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε είναι το γεγονός της δυσκολίας στην εκτέλεση ακόμη και δικαστικών αποφάσεων. Εάν δηλαδή στην περίπτωση αυτή ένα δικαστήριο είχε κρίνει ότι υπάρχει χακάρισμα και ότι αυτός που το προκάλεσε οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα, θα ήταν πολύ δύσκολο να τον αναγκάσουμε να το πράξει τούτο, ιδίως εν ώψη του ότι δεν είναι βέβαιο ότι η κοινότητα που τρέχει το δίκτυο blockchain θα δεχόταν το αποτέλεσμα της δικαστικής απόφασης. Δεν υποστηρίζω φυσικά εδώ πέρα μια γνήσια code is law approach προσέγγιση. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο με τα βεβαιότητας θα μας απασχολήσει. Με αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου δώσατε και πάλι με συγχωρείτε πάρα πολύ για τα τεχνικά προβλήματα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρεβολίδη. Τα θέματα που θίξατε είναι άγνωστα σε περισσότερους από εμάς, εξαιρετικά ενδιαφέροντα και νομίζω θα απασχολήσουν την πράξη άμεσα στο άμεσο μέλλον. Θα περιμένουμε με πάρα πολύ αγωνία έτσι να διαβάσουμε και τη γραπτή σας εισήγηση, στην οποία θα ήταν ωραίο, εάν ήταν δυνατόν, να ενσωματώνατε και κάποια σχεδιαγράμματα ενδεχομένως από την παρουσίασή σας με PowerPoint, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς λειτουργούν όλα αυτά τα συστήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά ήταν κρίμα που δεν μπορέσαμε να το παρακολουθήσουμε ολόκληρη την εισήγηση όπως θα θέλαμε. Περνάμε στην αμέσως επόμενη εισήγηση. Ο κύριος Νικόλαος Ζαπριάνος είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου μας, είναι ειδικός επιστήμον στο αστικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Θα μας αναπτύξει το θέμα Smart Contracts, προβληματισμοί αστικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Κύριε Ζαπριάνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, και είναι ιδιαίτερη χαρά μου να συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση. Είχα σκοπό στην εισήγησή μου να προτάξω κάποιες τεχνικές πληροφορίες, αλλά ευτυχώς ο κύριος Ρεβολίδης αναφέρθηκε στα ζητήματα αυτά, οπότε με έχει ως ένα βαθμό απαλλάξει από το βάρος αυτό. Άλλωστε δεν ξέρω και πόσο παραστατικά και κατανοητά θα σας τα παρουσίαζα. Πολύ απλά να πω ότι οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού, όπως αποδίδουμε στα ελληνικά τον όρο Distributed Ledger Technologies, και μεταξύ αυτών η πιο γνωστή, η τεχνολογία blockchain, ουσιαστικά στηρίζονται σε βάσεις δεδομένων. Σε αυτές τις βάσεις δεδομένων καταχωρίζονται πληροφορίες από πολλά και διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς κανέναν κεντρικό έλεγχο, και οι πληροφορίες αυτές είναι διαρκώς προσβάσιμες από οπουδήποτε στον κόσμο, ακριβώς επειδή βρίσκονται αποθηκευμένες σε ένα σύστημα πολυάριθμων υπολογιστών εγκατεσπαρμένων ανά τον κόσμο. Η τεχνολογία blockchain όντως έχει γίνει κυρίως γνωστή επειδή αποτελεί το τεχνολογικό υπόβαθρο των κρυπτονομισμάτων
Οι εφαρμογές της όμως είναι πολύ μεγαλύτερες και πολύ περισσότερες και μία από αυτές είναι και τα smart contracts. Ο εισηγητής της έννοιας smart contract, ο καθηγητής Νιξάμπο, πριν από κάποιες δεκαετίες σε μία μελέτη του, ουσιαστικά είχε υπόψη του πρωτόκολλα υπολογιστικά για την αυτοματοποιημένη εκτέλεση συναλλαγών, συμβατικών ρητρών. Στο σημερινό περιβάλλον του blockchain μπορούμε να πούμε ότι το smart contract είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή, ένα λογισμικό, το οποίο λαμβάνει πληροφορίες και βάσει αυτών εκτελεί ορισμένες καταχωρήσεις στο κατανεμημένο καθολικό. Συνεπώς δεν πρόκειται για σύμβαση. Και ως πρόγραμμα το smart contract θα έλεγε κάποιος ότι μπορεί να λειτουργεί κατά τρόπο πλήρως ανεξάρτητο από τους κανόνες μιας ένομης τάξης. Όπως ένα πρόγραμμα εκτελεί τις εντολές που είναι προγραμματισμένο να εκτελέσει, ανεξαρτήτως του τι ορίζεται στον αστικό κώδικα ή σε κάποιο άλλο νομοθέτημα. Παρ' όλα αυτά, τα smart contracts εμφανίζουν μία σύνδεση και αποκτούν και νομικό ενδιαφέρον, διότι ακριβώς σε αυτό το λογισμικό καταγράφονται δικαιοπρακτικές δηλώσεις βούλησης. Και αυτό το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την αυτοματοποιημένη εκτέλεση συμβατικών ρητρών. Και φυσικά η σύμβαση, η οποία καταρτίζεται και εκτελείται με τον τρόπο αυτό, δεν μπορεί παρά να υπόκειται στους κανόνες μιας ένομης τάξης. Είναι άλλωστε αυτή η ένομη τάξη, η οποία θα δώσει απάντηση στο ερώτημα αν όντως υφίσταται σύμβαση. Αν είναι έγκυρη και γενικότερα δεσμευτική για τα μέρη, αν έχει εκπληρωθεί προσηκόντως και σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης, ποια δικαιώματα παρέχονται στον δανειστή. Συνεπώς, η θέση την οποία ήδη ανέφερε και ο κύριος Ρεβολίδης, η θέση την οποία υποστηρίζουν ορισμένοι πολύ ένθερμοι θειασότες του blockchain, ότι code is law, ότι δηλαδή ο πηγαίος κώδικας του smart contracts, στον οποίο είναι καταχωρισμένες όλες οι προσεκτέλεση εντολές, και βλέπουμε εδώ κάτω σε αυτή τη μικρή εικόνα ένα απόσπασμα ενός πηγαίου κώδικα, ότι ο πηγαίος κώδικας λοιπόν αποτελεί το αποκλειστικό κανονιστικό πλαίσιο για την ρύθμιση της σύμβασης. Η άποψη αυτή στη γενικότητά της πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Ακόμη και αν η ένομη τάξη αναγνωρίζει καταρχήν νομική δεσμευτικότητα σε μια σύμβαση η οποία έχει καταρτιστεί με τον συγκεκριμένο τρόπο, είναι πολύ πιθανό επιμέρους ρυθμίσεις αναγκαστικού δικαίου να εισάγουν απόκλιση από την αρχή pacta sunt servanda και επομένως να συνεπάγονται την ακυρότητα επιμέρους όρων. Ένα παράδειγμα εμπνεόμενο από την πρακτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά φυσικά ειδωμένο υπό το φως του ελληνικού δικαίου, πιστεύω ότι αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Στις μισθώσεις αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αρκετά σύνηθες φαινόμενο να χρησιμοποιούνται ορισμένα εξαρτήματα, τα οποία εμποδίζουν την επανενεργοποίηση του κινητήρα του μισθωμένου αυτοκινήτου, αν ο μισθωτής έχει καταστεί υπερήμερος. Δεν έχει καταβάλει δηλαδή το οφειλόμενο μίσθωμα. Στο μέλλον, ίσως τη λειτουργία αυτή την εκπληρώνει ένα smart contract. Και το ίδιο μπορούμε να φανταστούμε και σε μια σύμβαση μίσθωσης ενός ακινήτου, όπου μια κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης, μια μαγνητική κάρτα που έχω, απενεργοποιείται επειδή παρήλθε η δίλη μέρα για την καταβολή του μισθώματος. Ο συγκεκριμένος όρος, η συγκεκριμένη εντολή του smart contract αποδίδει ένα συμβατικό όρο, ο οποίος υπό το ελληνικό δίκαιο διατηρώ έντονες επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί έγκυρος. Αν θεωρήσουμε ότι αυτός ο όρος προβλέπει την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης με μόνη την πάροδο της δίλης ημέρας για την καταβολή του μισθώματος, τότε είναι ευθέως αντίθετο στο άρθρο 598 του αστικού κώδικα. Αν η υπολοιπόμενη παροχή του μισθώματος είναι πάρα πολύ μικρή, τότε και στη γενική ρήτρα του άρθρου 281 μπορούμε να θεμελιώσουμε κατάχρηση δικαιώματος, αλλά ήδη το άρθρο 2 παράγραφος 7 στις επιμέρους περιπτώσεις του νόμου 2251 προβλέπει επίσης την ακυρότητα μιας συγκεκριμένης ρήτρας. Στην περίπτωση μάλιστα της μίσθωσης ακινήτου, αυτή η μερική στέρηση του δικαιώματος χρήσης του μισθείου θα μπορούσε να ειδωθεί ως αποβολή και επομένως ως παράνομη αυτοδικία, διότι ουσιαστικά στερείται το δικαίωμα χρήσης ο μισθωτής χωρίς εκτελεστό τίτλο, χωρίς στήριξη διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Πέραν αυτού, δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούμε στην παρούσα φάση τεχνολογικής εξέλιξης, και το τονίζω αυτό, στην παρούσα φάση της τεχνολογικής εξέλιξης, δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες ενός smart contract να αποδώσει το σύνολο των συμβατικών όρων κατά έναν τρόπο αυτοματοποιημένο και επομένως να αποτελέσει ένα πλήρες κλειστό σύστημα ρύθμισης της συμβατικής σχέσης. Ένας συμβατικός όρος ο οποίος προβλέπει τόκους υπερημερίας με επιτόκιο 5% σε μια χρηματική οφειλή, αν παρέλθει δίλη ημέρα, μπορεί να αποδοθεί με μια σχετική ευκολία από την τυπική γλώσσα των αλγορίθμων. Δεν συμβαίνει όμως ακόμη τουλάχιστον το ίδιο και με ένα συμβατικό όρο, ο οποίος παρέχει δικαίωμα καταγγελίας ή προβλέπει και την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης,
αν συντρέξει σπουδαίος λόγος. Το ίδιο στην περίπτωση της επαναχώρησης εξαιτίας ενός ουσιώδους πραγματικού ελαττώματος. Ή τι θα συμβεί σε περίπτωση που τα μέρη έχουν προβλέψει έστω την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από την υποχρέωσή του, αν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας. Τέτοιοι όροι, λοιπόν, οι οποίοι χρησιμοποιούν αόριστες νομικές έννοιες, είναι μάλλον δύσκολο υπό την παρούσα φάση, υπό τις παρούσες συνθήκες, να αποδοθούν με την τεχνική, τυπική γλώσσα των αλγορίθμων στον πηγαίο κώδικα του smart contract. Πρακτικά όμως προβλήματα θεωρώ ότι δεν εντοπίζονται μόνο στην προσπάθεια ένταξης του φαινομένου αυτού στο σύστημα του αστικού δικαίου, αλλά και πιο πρακτικά ίσως, κατά την επιλογή, κατά τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου. Άλλωστε, οι συγκεκριμένες συμβάσεις κατά κανόνα θα εμφανίζουν σύνδεσμο με πολυάριθμες ένομες τάξεις και άρα το ζήτημα καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου θα τίθεται στην πράξη κατά κανόνα. Τα πράγματα είναι βέβαια ευκολότερα όταν στην σύμβαση εφαρμόζονται έστω εν μέρη ορισμένοι άμεσα εφαρμοστέοι κανόνες ομοιόμορφου δικαίου. Δεν θα αναφερθώ εδώ στις γνωστές συμβάσεις, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε συμβάσεις μεταφοράς, αλλά στον κανονισμό 261 του 2004 της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο οποίος προβλέπει, είναι νομίζω γνωστός στους περισσότερους από εμάς, προβλέπει την καταποκοπή, την τυποποιημένη, αφηρημένα υπολογιζόμενη αποζημίωση των επιβατών όταν η πτήση τους ματαιωθεί ή κατά την ομολογία του δικαστηρίου παρουσιάσει καθυστέρηση πάνω από 3 ώρες. Εδώ η αποζημίωση υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνο με ένα κριτήριο, τη χιλιομετρική απόσταση της πτήσης που είχε ματαιωθεί η καθυστέρηση. Θα μπορούσαν λοιπόν οι αεροπορικές εταιρείες, αξιοποιώντας την τεχνολογία του blockchain, να καταβάλουν με τη βοήθεια ενός smart contract κατά τρόπο αυτοματοποιημένο την προβλεπόμενη αποζημίωση στους επιβάτες των πτήσεων από τη στιγμή που θα εισαχθεί στο σύστημα η πληροφορία ότι η πτήση καθυστέρησε για πάνω από 3 ώρες. Εδώ χρειαζόμαστε τη συνδρομή κάποιων τρίτων παρόχων πληροφοριών, οι οποίοι εισφέρουν στο blockchain την πληροφορία αυτή σε κατάλληλη αναγνώσιμη μορφή. Είναι τα λεγόμενα blockchain oracles. Ουσιαστικά θα είναι η προγραμματισμένη ώρα της πτήσης, της άφιξης της πτήσης και η πραγματική ώρα άφιξης, στο παράδειγμα της καθυστέρησης. Δεν είναι κάτι μακρινό και ακατόρθωτο αυτό. Ήδη η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται στην ασφαλιστική αγορά. Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες παρέχουν ασφαλίσεις κατά του κινδύνου καθυστέρησης πτήσεων και σε ιδιώτες επιβάτες, σε καταναλωτές, και χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή των smart contracts προκειμένου να καταβάλουν το ασφάλισμα, την ασφαλιστική αποζημίωση, εφόσον επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η καθυστέρηση της πτήσης για συγκεκριμένο χρόνο. Αν δεν υπάρχουν κανόνες ομοιόμορφου δικαίου, τότε το εφαρμοστέο δίκαιο υποδεικνύει ο κανονισμός Ρώμη 1 ως γνωστόν για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχεται στον κανονισμό, στο άρθρο 3 συγκεκριμένα, η δυνατότητα συμβατικού καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου. Επειδή όμως προς το παρόν τουλάχιστον ούτε αυτή η συμφωνία μπορεί να αποδοθεί υπό μορφή εντολών στο smart contract, υποστηρίζεται ότι μάλλον δεν θα βλέπουμε και τόσο συχνά τέτοιου είδους συμβατικές επιλογές του εφαρμοστέου δικαίου και άρα θα πρέπει να καταφεύγουμε στους κανόνες σύνδεσης, ιδίως του άρθρου 4. Θα αναφερθώ χάρη συντομίας σε 2 μόνο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι μια σύμβαση αγοράς κρυπτονομισμάτων με αντίτιμο το οποίο είναι ένα παραστατικό χρήμα, κρατικό χρήμα εκδιδόμενο από μια κεντρική τράπεζα, ας πούμε σε ευρώ. Ακριβώς επειδή κατά την οδηγία MiFID στη σημερινή της μορφή τα κρυπτονομίσματα δεν αποτελούν χρηματοπιστωτικό μέσο, δεν θα εφαρμόσουμε τον κανόνα σύνδεσης του άρθρου 4 παράγραφος 1 ήτα και θα καταφύγουμε στον γενικό κανόνα του άρθρου 4 παράγραφος 2. Το δίκαιο του κράτους όπου έχει τη συνήθη διαμονή του ο οφειλέτης της χαρακτηριστικής παροχής είναι το διέπον τη συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας κρυπτονομισμάτων. Άρα το δίκαιο του κράτους στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο το ανταλλακτήριο, στο οποίο καταβάλω 500 ευρώ για να αγοράσω το ισότιμο, το εισάξιο bitcoin. Εκτός όμως από τις συμβάσεις αυτές, έχουμε και συμβάσεις ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Εδώ δεν υπάρχει μία χαρακτηριστική παροχή, όπως σε όλες τις συμβάσεις ανταλλαγής. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 δεν μπορεί να εφαρμοστεί και επομένως καταφεύγουμε αναγκαστικά στην γενική ρήτρα του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού και αναζητούμε το δίκαιο του κράτους με το οποίο η σύμβαση συνδέεται στενότερα. Και εδώ τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα, διότι η νομολογία έχει διατυπώσει έναν κατάλογο ενδείξεων στις οποίες ανατρέχουμε προκειμένου να δούμε ποιο είναι αυτό το κράτος με το οποίο η σύμβαση παρουσιάζει τον στενότερο σύνδεσμο, αλλά οι ενδείξεις αυτές θα έλεγα ότι δεν είναι φτιαγμένες, δεν είναι πρόσφορες ώστε να εφαρμόζονται σε μία συναλλαγή
η οποία συνάπτεται και εκτελείται στο πλήρως αποκεντρωμένο περιβάλλον του blockchain και τις περισσότερες φορές μάλιστα χωρίς καν οι συμβαλόμενοι να γνωρίζουν αν η άλλη πλευρά είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ποιο είναι το όνομα ή η επωνυμία της, ποιο είναι το κράτος μέλος της εγκατάστασης ή της κατοικίας της συνήθους διαμονής. Και αυτό διότι οι συμβαλόμενοι χρησιμοποιούν τα δημόσια κλειδιά, τα public keys, προκειμένου να εξατομικεύονται, να προσδιορίζουν την ταυτότητά τους και άρα δεν εκθέτουν τα πραγματικά τους στοιχεία. Άλλωστε αυτή η ανωνυμία ή μάλλον η ψευδονυμία αποτελεί ακόμα και σε θεωρητικό επίπεδο ένα από τα σημαντικά σημεία στην όλη θεωρητική θεμελίωση του blockchain. Εδώ λοιπόν πώς μπορούμε να εντοπίσουμε, αναφέρομαι σε μια σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν υπάρχει τόπος σύναψης της σύμβασης ή τόπος εκπλήρωσης, αναφέρθηκε ο κύριος Ρεβολίδης, και πόσο κρίσιμος μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και αν κάποια στιγμή εξατομικευθεί ο τόπος εκπλήρωσης της σύμβασης. Υπάρχει γλώσσα της συναλλαγής? Πολλές φορές όχι. Ακριβώς επειδή αυτή εκτελείται αποκλειστικά και μόνο στο blockchain. Υπάρχει κρατικό νόμισμα συναλλαγής? Επίσης ενδέχεται να μην υπάρχει. Ο τόπος διαμονής ή ο τόπος όπου ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα ο αντισυμβαλόμενός μας ενδέχεται να είναι γνωστός και να μην μπορούμε να τον εξατομικεύσουμε. Πρόκειται λοιπόν για όλες αυτές τις ενδείξεις τις οποίες μέχρι τώρα η νομολογία μας έχει υποδείξει για να εντοπίσουμε το στενότερο σύνδεσμο και οι οποίες διαπιστώνουμε ότι σε αυτές τις συναλλαγές είτε δεν υπάρχουν καν, είτε είναι πρακτικά δυσχερές να εντοπιστούν. Αντίστοιχα προβλήματα, και δεν θα επεκταθώ σε αυτό το σημείο πολύ, αντίστοιχα προβλήματα μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα έχουμε και σε μία καταναλωτική σύμβαση, όταν ως επιχείρηση δεν γνωρίζω καν αν ο αντισυμβαλόμενός μου είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Και πολύ περισσότερο δεν μπορώ να γνωρίζω αν ως φυσικό πρόσωπο ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τουλάχιστον άσχετοι με την επαγγελματική, εμπορική, επιχειρηματική του δραστηριότητα, ώστε να εφαρμοστεί ο κανόνας σύνδεσης του άρθρου 6 του κανονισμού Ρώμη 1 ή να παραμείνουμε στους γενικούς κανόνες σύνδεσης, τους οποίους βλέπετε στη διαφάνεια αυτή. Όλοι οι προβληματισμοί αυτοί θα μπορούσαν να ακουστούν σε κάποιους ως μια αρκετά ενδιαφέρουσα μουσική από το μακρινό μέλλον. Και η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση τα smart contracts χρησιμοποιούνται κυρίως για την αυτοματοποιημένη εκτέλεση χρηματικών και μόνο ενοχών σε συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων. Δεν αποκλείεται όμως στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον και η σύναψη και η εκτέλεση περισσότερο. Ζητώ συγγνώμη και από τον κύριο Ζαπριάνο. Τελικά η μέρα φαίνεται ότι το έχει και δεν είναι τυχαία ημερομηνία. Και πάλι χάσαμε την τελευταία επαφή, κύριε Ζαπριάνο. Δεν ακούσαμε καθόλου το συμπέρασμά σας. Εάν με ακούτε, μπορεί να επαναληφθεί. Και άμα θέλετε, κλείστε τη διαφάνεια, μήπως βοηθήσει. Δεν το βλέπω τον κύριο Ζαπριάνο. Έχουμε χάσει το συμπέρασμά του. Θα κοιτάξουμε να δούμε μήπως μπορέσουμε να τα κάνουμε στις δευτερολογίες, γιατί βλέπω δεν έχουμε και ιδιαίτερα πολλές ερωτήσεις. Θα έλεγα λοιπόν να περάσουμε και στην τελευταία εισήγησή μας από τον κύριο Κωνσταντίνο Βουλγαράκη. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Κομοτηνής, δικηγόρος σε μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στο Λονδίνο. Ασχολείται με τα θέματα αυτά σε βάθος. Παρακαλώ τον κύριο Βουλγαράκη να πάρει το λόγο. Κύριε Ζαπριάνο, ζητώ συγγνώμη, χάσαμε το συμπέρασμά σας. Να το ακούσουμε στη δευτερολογία. Δηλαδή, να ακούσουμε το συμπέρασμά σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βουλγαράκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, το θέμα με το οποίο θα κλείσω τις σημερινές εισηγήσεις αφορά τις αρχικές προσφορές κρυπτονομισμάτων. Είναι οι αποκαλούμενες και ως Initial Coin Offerings ή για συντομία ICOs. Για το τι είναι ένα κρυπτονόμισμα, νομίζω ότι πλέον οι περισσότεροι έχουμε ακούσει για το bitcoin, το οποίο αποτέλεσε και το πρώτο επιτυχημένο κρυπτονόμισμα, ενώ τόσο το bitcoin όσο και πολλά άλλα κρυπτοστοιχεία που έχουν εκδοθεί έκτοτε αποτελούν ακριβώς ψηφιακές αναπαραστάσεις αξίας, οι οποίες, αναφέρθηκε προηγουμένως, συνιστούν μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές της τεχνολογίας αλυσίδας στοιχειών, την αποκαλούμενη blockchain, η οποία με τη σειρά της αποτελεί το σημαντικότερο ίσως μέχρι σήμερα τύπο τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, την αποκαλούμενη Distributed Ledger Technology ή εν συντομία DLT. Χωρίς να επισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες, νομίζω αυτό έγινε ήδη επαρκώς, ένα σημαντικό γνώρισμα της εν λόγω τεχνολογίας που οφείλω να επισημάνω για τους σκοπούς της σημερινής μου
εισήγησης είναι ότι αυτή υποστηρίζει ακριβώς την κατανεμημένη καταγραφή δεδομένων. Η καταγραφή δηλαδή των σχετικών δεδομένων δεν γίνεται σε μια κεντρική τοποθεσία, όπως λόγου χάρη το κεντρικό σύστημα μιας τράπεζας όταν γίνεται μια κατάθεση, ανάληψη ή μεταφορά χρημάτων, αλλά σε ένα δίκτυο υπολογιστών, οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο και οι οποίοι είναι ευρύτερα γνωστοί με την ονομασία κόμβοι ή αλλιώς nodes. Κάθε φορά που γίνεται μία συναλλαγή, οι κόμβοι αυτοί εξετάζουν αν αυτή έγινε σύμφωνα με τους όρους του πρωτοκόλλου του σχετικού δικτύου και κατά αυτόν τον τρόπο η συναλλαγή επαληθεύεται και αποκτά κύρος. Το γεγονός βέβαια ότι τα δίκτυα αυτά είναι συχνά προσβάσιμα από οποιονδήποτε σημαίνει ότι ο τόπος όπου πραγματοποιούνται και καταγράφονται οι σχετικές συναλλαγές είναι ταυτόχρονα παντού και πουθενά. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση κρυπτονομισμάτων αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τρόπο άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση δηλαδή που επιθυμούσε να αντλήσει κεφάλαια προχωρούσε στην έκδοση μιας ποσότητας κρυπτονομισμάτων, την οποία πωλούσε σε ενδιαφερόμενους επενδυτές με αντάλλαγμα είτε άλλα πιο καθιερωμένα και σταθερά κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin ή το ether, είτε παραστατικό χρήμα. Η διαδικασία αυτή, η οποία θυμίζει μια δημόσια προσφορά κινητών αξιών, όπως λόγου χάρη μια έκδοση ομολόγων ή μετοχών, έγινε γνωστή με την ονομασία αρχική προσφορά κρυπτονομισμάτων και υπήρξε πολύ δημοφιλής, ιδιαίτερα τη διετία 2017-2018. Έκτοτε ανέκυψαν πολλές διαφορές μεταξύ επενδυτών και εκδοτών και ειδικά στις περιπτώσεις που συνέτρεχε και κάποιο στοιχείο αλλοδαπότητας, όπως λόγου χάρη η εκδότρια εταιρεία να βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος από τον επενδυτή, αναπόφευκτα ανέκυψαν και ορισμένα ενδιαφέροντα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου. Εν ώψη και των χρονικών περιορισμών, η σημερινή μου εισήγηση θα εστιάσει στα πρώτα, ενώ για τα ζητήματα του εφαρμοστέου δικαίου θα σας παραπέμψω στη γραπτή μου εισήγηση. Από τις πρώτες λοιπόν δημοσιευμένες αποφάσεις που έθιξαν ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των κρυπτοστοιχείων και της τεχνολογίας blockchain, εκδόθηκαν από τα αμερικανικά δικαστήρια. Χαρακτηριστικές είναι η Alibaba Holding και η Tezos Securities Litigation των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης και της Καλιφόρνια αντίστοιχα, οι οποίες αφορούσαν αρχικές προσφορές κρυπτονομισμάτων με επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εκδότριες εταιρείες στη Λευκορωσία και το Ντουμπάι στην πρώτη περίπτωση και στην Ελβετία στη δεύτερη περίπτωση. Και στις δύο υποθέσεις, τα δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι για τους σκοπούς θεμελίωσης διεθνούς δικαιοδοσίας, τα κριτήρια που ισχύουν στο αμερικανικό δίκαιο για τις online επιχειρήσεις θα ισχύουν mutatis mutandis και σε αυτές τις περιπτώσεις. Περαιτέρω, ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση του Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας στην Tezos Securities Litigation, όπου ο δικαστής Seaborg, προκειμένου να θεμελιώσει τη διεθνή δικαιοδοσία του, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία και στην τοποθεσία των κόμβων που επαλήθευσαν τις επίμαχες συναλλαγές. Αντίθετα, στην Alibaba Holding, ο δικαστής Έτκεν αποφάνθηκε ότι ο τόπος των κόμβων που επαληθεύουν τη μια συναλλαγή δεν θα πρέπει να ασκεί κάποια επιρροή κατά τον προσδιορισμό της διεθνούς δικαιοδοσίας. Μάλιστα, εύστοχα παρατήρησε ότι αν αποδέχονταν κανείς κάτι τέτοιο, με την ίδια λογική, στην περίπτωση μιας online αγοράς, ο τόπος της συναλλαγής θα έπρεπε να είναι αυτός των διακομιστών που επεξεργάζονται την πληρωμή, αντί για τον τόπο όπου ο αγοραστής πραγματοποιεί το κλικ που δημιουργεί τις συμβατικές δεσμεύσεις σύμφωνα με τους όρους της πώλησης. Στο πλαίσιο τώρα του ενωσιακού δικαίου και συγκεκριμένα του κανονισμού Βρυξέλλες 1α, συναφή ζητήματα έχουν ήδη αρχίσει να απασχολούν τα δικαστήρια των κρατών μελών, ενώ εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν ισχύει σήμερα για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξ αρχής πάντως μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι για αρκετές υποψήφιες δικαιοδοτικές βάσεις, η ιδιαίτερη φύση των κρυπτοστοιχείων μάλλον δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα στο πλαίσιο διαφορών που ενδέχεται να ανακύψουν από αρχικές προσφορές κρυπτονομισμάτων. Ενδεικτικά, εδώ μπορεί να αναφέρει κανείς τόσο τη γενική δοσηδικία του άρθρου 4 του κανονισμού, όσο και αυτή που θεμελιώνεται δυνάμει των άρθρων 25 ή 26 αυτού. Και αυτό διότι τα κρίσιμα συνδετικά στοιχεία για τις επίμαχες διατάξεις είναι στην πρώτη περίπτωση η κατοικία του εναγωμένου και στις άλλες δύο περιπτώσεις είτε η επιλογή των μερών είτε η μετέπειτα δικονομική συμπεριφορά τους. Το ίδιο ισχύει επίσης για τις διατάξεις για τη θεμελίωση διεθνούς δικαιοδοσίας σε συμβάσεις καταναλωτών, όπου, εφόσον φυσικά πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, το κρίσιμο συνδετικό στοιχείο είναι ο τόπος κατοικίας του καταναλωτή. Η ιδιαίτερη φύση επομένως των κρυπτοστοιχείων θα είναι μάλλον άνευ κάποιας ουσιαστικής σημασίας για τις επίμαχες δικαιοδοτικές βάσεις.
Υπάρχουν ωστόσο και άλλες υποψήφιες δικαιοδοτικές βάσεις, τις ανέφερε προηγουμένως κάποιες από αυτές και ο κύριος Ρεβολίδης, όπως οι συντρέχουσες δικαιοδοσίες για διαφορές από σύμβαση και αδικοπραξία, σύμφωνα με το άρθρο 7.1 και 2 του κανονισμού αντίστοιχα, όπου τα πράγματα ίσως χρήζουν κάποιας περαιτέρω εξειδίκευσης. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7.1 του κανονισμού και τις διαφορές από σύμβαση, αυτές μπορεί να ανακύψουν εν ώψη του ότι η αγορά των κρυπτοστοιχείων στο πλαίσιο μιας αρχικής προσφοράς κρυπτονομισμάτων θα γίνεται συνήθως δυνάμει μιας σύμβασης εγγραφής. Είναι το subscription agreement, το οποίο αποδίδεται συχνά στα ελληνικά και με τον όρο σύμβαση κάλυψης, η οποία θα καταρτίζεται απευθείας μεταξύ του εκδότη και του επενδυτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεδομένου ότι μια πώληση κρυπτοστοιχείων είναι δύσκολο να δει κανείς πώς μπορεί να χαρακτηριστεί ως πώληση εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών, υποστηρίζεται ότι η εφαρμογή θα έχει το άρθρο 7 παράγραφος 1, περίπτωση Α του κανονισμού. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, ο εκδότης θα μπορεί να εναχθεί και ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου εκπλήρωσης της παροχής. Σύμφωνα δε με τη θεμελιώδη επί του ζητήματος νομολογία τεσίλη, ο τόπος εκπλήρωσης της παροχής θα καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει την επίδικη παροχή κατά τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του δικαστηρίου που έχει επιληφθεί της υποθέσεως. Στο επίπεδο αυτό, ωστόσο, ο προσδιορισμός του τόπου εκπλήρωσης της υποχρέωσης του οφειλέτη σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να είναι προβληματικός. Τους λόγους τους αναλύω εκτενέστερα και στη γραπτή μου εισήγηση, αλλά συνοπτικά επισημαίνω ότι εν ώψη της αποκεντρωμένης φύσης της blockchain που περιέγραψα προηγουμένως, η διεύθυνση όπου ένας χρήστης του σχετικού δικτύου θα μπορεί να παραλάβει κρυπτονομίσματα, η οποία διεύθυνση είναι γνωστή με την ονομασία δημόσιο κλειδί, δεν θα συνδέεται απαραίτητα με κάποιον τόπο. Αξίζει πάντως να επισημάνει κανείς εδώ ότι ερμηνεύοντας το άρθρο 7 παράγραφος 1α στο πλαίσιο σύμβασης ανταλλαγής bitcoin, τα αυστριακά δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι ο τόπος εκπλήρωσης της παροχής του οφειλέτη σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι ο τόπος κατοικίας του δανειστή. Σε περίπτωση πάντως που η αγωγή του επενδυτή κατά του εκδότη βασίζεται στις διατάξεις περί αδικοπραξίας, διεθνή δικαιοδοσία για να δικάσουν τη σχετική διαφορά ενδέχεται να έχουν και τα δικαστήρια του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, συναφείς θα είναι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των υποθέσεων Κολάσα και Λέμπερ, τις οποίες απασχόλησαν αγωγές αποζημίωσης επενδυτών κατά εκδοτών χρηματοπιστωτικών τίτλων. Και στις δύο αυτές υποθέσεις, άλλωστε, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι η διεθνής δικαιοδοσία μπορούσε πράγματι να θεμελιωθεί και σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο. Το κρίσιμο ερώτημα που ανακύπτει εδώ, βέβαια, είναι αν η εν λόγω νομολογία θα μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά και σε αγωγές αποζημίωσης επενδυτών κατά εκδοτών κρυπτοστοιχείων και όχι χρηματοπιστωτικών τίτλων. Για να απαντήσει κανείς στο εν λόγω ερώτημα, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να επισημάνει είναι ότι τόσο στην υπόθεση Κολάσα, όσο και στην υπόθεση Λέμπερ, η ευθύνη του εκδότη θεμελιώνονταν στην ελλειπή ενημέρωση που αυτός παρήχε στο πλαίσιο του ενημερωτικού δελτίου που συνέταξε για τους επίμαχους χρηματοπιστωτικούς τίτλους. Υπενθυμίζω εδώ ότι σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο της κεφαλαγοράς και συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό 1129 του 2017, οι εκδότες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών, όπως ομολόγων ή μετοχών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε εισαγωγή αυτών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κράτους μέλους, υποχρεούνται να δημοσιεύουν ένα ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει λόγου χάρη πληροφορίες για τον εκδότη και τους επίμαχους χρηματοπιστωτικούς τίτλους ή τους σχετικούς επενδυτικούς κινδύνους. Σε ό,τι αφορά βέβαια τα κρυπτοστοιχεία, εν ώψη του ότι αυτά συνήθως δεν θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Το ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος Ζαπριάνος σε ό,τι αφορά την υπαγωγή τους στην έννοια του χρηματοπιστωτικού τίτλου κατά τη MiFID II. Ο εκδότης τους δεν θα έχει και κάποια υποχρέωση να προβεί στη σύνταξη ενημερωτικού δελτίου προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά τους. Ανεξαρτήτως πάντως από την ύπαρξη υποχρέωσης προς τούτο, οι εκδότες κρυπτοστοιχείων συνήθως καταρτίζουν ένα έγγραφο, το οποίο ονομάζεται λευκό βιβλίο, είναι το white paper, το οποίο εκθέτει τους κύριους όρους δανεισμού, εξυπηρετώντας έτσι αντίστοιχους σκοπούς με το ενημερωτικό δελτίο. Μάλιστα, στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τις αγορές κρυπτοστοιχείων, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο του τριαλόγου με την έκδοση του σχετικού κανονισμού να αναμένεται σύντομα, προβλέπεται ρητά η υποχρέωση των εκδοτών κρυπτοστοιχείων να καταρτήσουν λευκό βιβλίο σε περίπτωση που επιθυμούν να προχωρήσουν είτε σε δημόσια προσφορά αυτών, είτε στην εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμες διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, νομίζω ότι βάσιμα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι
τα όσα αποφάνθηκε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υποθέσεις Κολάσα και Λέμπερ για την ευθύνη του εκδότη κινητών αξιών από το ενημερωτικό δελτίο θα μπορούν να εφαρμοστούν mutatis mutandis και σε ό,τι αφορά την ευθύνη εκδότη κρυπτοστοιχείων από το σχετικό λευκό βιβλίο. Τι συνεπάγεται αυτό? Στις αποφάσεις Κολάσα και Λέμπερ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε, κατά παρέκκληση μάλιστα από την πάγια επί του θέματος νομολογία του, ότι ο τόπος επέλευσης της οικονομικής ζημίας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο τόπος της κατοικίας του επενδυτή, εφόσον η οικονομική ζημία επήλθε σε λογαριασμό που διατηρεί σε τράπεζα του τόπου κατοικίας του. Βέβαια, σε αντίθεση με την οικονομική ζημία που ενδέχεται να επέλθει σε σχέση με χρηματοπιστωτικούς τίτλους, όταν πρόκειται για κρυπτοστοιχεία, η οικονομική ζημία του επενδυτή δεν θα επέρχεται σε λογαριασμό που διατηρεί σε τράπεζα του τόπου κατοικίας του, αλλά στο δημόσιο κλειδί του, δηλαδή στη διεύθυνση που διατηρεί στην blockchain όπου πραγματοποιήθηκε η σχετική συναλλαγή. Εν ώψη δε της αποκεντρωμένης φύσης της blockchain, ο προσδιορισμός του τόπου που επέρχεται η οικονομική ζημία δεν θα είναι και εδώ ιδιαίτερα ευχερής. Μάλιστα, εδώ θα πρέπει να τονίσει κανείς ότι σε αντίθεση με την περίπτωση του άρθρου 7.1α που ανέφερα προηγουμένως, όπου εν ώψη των όσων αναφέρθηκαν το πρόβλημα του προσδιορισμού του τόπου εκπλήρωση της παροχής θα ανάγεται στο εκάστοτε εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο, στην περίπτωση του άρθρου 7 παράγραφος 2, το ζήτημα του τόπου επέλευσης της οικονομικής ζημίας θα είναι αμιγώς ενωσιακού δικαίου. Δεν αποκλείεται επομένως να ζητηθεί στο μέλλον από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ερμηνεύσει αυθεντικά τη σχετική διάταξη για αυτές τις περιπτώσεις. Κλείνοντας, αν μπορώ να βγάλω ένα μικρό συμπέρασμα, αυτό είναι ότι τόσο η τεχνολογία blockchain όσο και η ιδιαίτερη φύση των κρυπτοστοιχείων πράγματι ενδέχεται να θέσουν αρκετές προκλήσεις στον κανονισμό Βρυξέλλες 1α και αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι διατάξεις του κανονισμού φαίνεται ότι είναι ήδη σε θέση να τις αντιμετωπίσουν, εντούτοις θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερα ζητήματα θα προκύπτουν σχετικά με την εφαρμογή του υπάρχοντος διεθνούς δικονομικού δικαίου στις νέες αυτές τεχνολογίες. Για τους σκοπούς της σημερινής μου εισήγησης, ωστόσο, θα πρέπει να σταματήσω εδώ. Θα ήθελα επομένως να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για τον χρόνο σας και για την προσοχή σας και φυσικά θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε όποιες απορίες ενδεχομένως προέκυψαν από την εισήγησή μου στο πλαίσιο της δευτερολογίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπουλγαράκη, και εσάς και τον κύριο Ζαπριάνο που δεν πρόλαβα προηγουμένως να ευχαριστήσω. Οι εισηγήσεις των δύο φιλοξενούμενων μας από τα αλλοδαπό πανεπιστήμια ήταν εξαιρετικά τιμητικές για μας και δεν υπάρχει κανένα θέμα αυτό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε από πρώτο χέρι τέτοιου υψηλού επίπεδου εισηγήσεις. Όμως και οι 4 εισηγήσεις των συναδέλφων των Ελλήνων μας έδωσαν να καταλάβουμε πού πηγαίνει το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και το δικονομικό διεθνές δίκαιο. Μας δώσανε όλο τα πιο επίκαιρα θέματα και αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν στα επόμενα χρόνια και ευχαριστούμε θερμότατα όλους για τη συμμετοχή τους. Από ό,τι βλέπω εγώ, στο Q&A νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει κάποια ερώτηση. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει κάποια ερώτηση στο chat του ή οτιδήποτε αλλού. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τον λόγο στον κάθε εισηγητή από την αρχή. Μήπως οτιδήποτε θέλει να προσθέσει ή να αναφέρει σε σχέση και με τις υπόλοιπες εισηγήσεις. Και θα παρακολουθήσω τον κύριο Ζαπριάνο να μας αναφέρει και το συμπέρασμα, το οποίο δεν είχαμε την τύχη να το ακούσουμε. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Ρεβολίδη και από τον κύριο Ζαπριάνο για το δυσχερές έργο να κόψω τις εισηγήσεις του. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ατυχία σήμερα. Είναι πρώτη φορά που έχουμε τέτοια τεχνολογικά προβλήματα. Παρακαλώ τον κύριο Δεληκωστόπουλο να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Δεν έχω κάτι να προσθέσω, πέρα το ότι χάρηκα για τις υπόλοιπες εισηγήσεις και επίσης ότι καμιά φορά ανακαλύπτω πόσα δεν ξέρω. Έτσι. Δηλαδή, επί της ουσίας, ορισμένα πράγματα, τα κρυπτονομίσματα και τα blockchains πρέπει να τα μάθουμε από την αρχή. Ευτυχώς που πρόλαβα να γεννηθώ το 1970 και όχι το 1980 ή το 1990, γιατί θα έπρεπε να τα μάθω όλα αυτά τώρα και να είμαι up to date. Είναι καλό να είσαι μεγάλος. Είναι κρίμα που είχαμε αυτές τις δυσκολίες, όμως ο κ. Ρεβολίδης καλύφθηκε απόλυτα από την δευτερολογία του στα ελληνικά. Δηλαδή, εγώ μπορούσα να τον παρακολουθήσω πολύ καλά στα ελληνικά εν συνεχεία. Και επίσης ανακάλυψα και τον κύριο Ζαπριάνο, τον κύριο Μπογαλάκη, τον έχω ακούσει και ήταν πολύ καλές εισηγήσεις. Δεν θέλω κάτι να προσθέσω. Αν κάποιος θέλει να μου κάνει κάποια ερώτηση, με χαρά. Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ίσως να πω στον κύριο Μπογαλάκη ότι και μ' αρέσαν αυτά που είπε για άλλη μια φορά.
Υπάρχει ένα θέμα με την κολάσα και τη Λέμπερ, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτές ήταν Γερμανοί, μη ήταν Αυστριακοί, νομίζω, η κολάσα και ο άλλος Αυστριακός, αλλά ήταν καταναλωτές χωρίς να έχουν καταναλωτικές συμβάσεις. Το λέω για τους επενδυτές και τα κρυπτονομίσματα και τα blockchain. Δηλαδή, αν είναι ακριβώς εφαρμόσιμα. Μ' αρέσει όμως η σκέψη σας και μπορεί και να έχετε και δίκιο. Νομίζω ότι η κολάσα και η Λέμπερ είναι το δίκαιο του αδυνάμου. Ήταν καταναλωτές, αλλά όλοι καταναλωτές είμαστε και δεν είχαν σύμβαση, γιατί είχαν πάει μέσω παρένθετου νομικού προσώπου. Έτσι δεν είναι? Σωστά, δεν θυμάμαι, αν θυμάμαι λάθος. Ακριβώς, εκεί η σύμβαση εγγραφή. Πολύ όλους. Ναι, παρακαλώ. Όχι, ακριβώς, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια, και ήταν ακριβώς όπως το αναφέρατε, εκεί η σύμβαση εγγραφής, όπως συνήθως συμβαίνει στις εκδόσεις ομολόγων σε αυτές τις περιπτώσεις, πηγαίνει πρώτα σε έναν dealer που είναι στην πρωτογενή αγορά και αυτός μετά τα διαθέτει στους επενδυτές, οι οποίοι ενδεχομένως δεν είναι και καταναλωτές. Εδώ υπάρχει όμως ένα ενδιαφέρον επιχείρημα, καθώς λέγεται ακριβώς ότι επειδή πολύ πιο συχνά η σύμβαση εγγραφής θα είναι απευθείας μεταξύ του εκδότη και του επενδυτή, ενδεχομένως να μπορεί να παρακάμψει κανείς τα πρώτα βήματα της κολάσα και της Λέμπερ, όπου απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης συμβατικού δεσμού οι συγκεκριμένες δικαιοδοτικές βάσεις, και να ξεκινήσει κατευθείαν από αυτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δύο τελευταίοι εισηγητές, αν έχετε την καλοσύνη, δείτε λίγο σε μία ερώτηση που νομίζω ότι ανέβηκε στο Q&A. Ο κύριος Ρεβολίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, και ακόμη μια φορά ζητώ συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα που δεν μου επέτρεψαν να κάνω την εισήγησή μου όπως την είχα σχεδιάσει. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για την ερώτηση που είδα στο Q&A, γιατί νομίζω άπτεται λιγάκι αυτού που ανέφερα για τα DAOs, οπότε αν μου επιτρέπετε στο τέλος θα ήθελα, αν μου επιτρέπουν κιόλας ο κύριος Βουλγαράκης και ο κύριος Ζαπριάνος, να πω δύο σκέψεις σύντομα. Σε ό,τι αφορά τα δικά μου ζητήματα, και παίρνοντας αφορμή και από αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο Ζαπριάνο και τον κύριο Βουλγαράκη στη συνέχεια, θα ήθελα απλά να προσθέσω το εξής. Θα πρέπει, όπως συνέβη και στις πρώτες γενιές των διαδικτυακών διαφορών, έχουμε στα χέρια μας τον κανονισμό Βρυξέλλες 1α, που είναι ένα παραδοσιακό εργαλείο που φτιάχτηκε φυσικά επί τη βάση κανόνων που είχαν απόλυτα σωστό νόημα το 19ο αιώνα, προσαρμόστηκαν στον 20ο και δοκιμάζονται στον 21ο. Φυσικά υπάρχει και πάλι ελπίδα ότι ο κανονισμός Βρυξέλλες 1α με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα τα αποκριθεί, και θέλω να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι κομβικό ρόλο στην προσαρμογή αυτή παίζει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούγοντας τις εισηγήσεις, για παράδειγμα σήμερα για τις προσβολές της προσωπικότητας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το δικαστήριο στην πραγματικότητα έχει ξαναγράψει το άρθρο 7.2 με αφορμή τις διαδικτυακές προσβολές της προσωπικότητας. Για παράδειγμα, το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του θύματος δεν συνάγεται από το άρθρο 7.2, είναι τελείως κατασκευή του δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, αυτό δίνει μια ελπίδα ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα υπάρξει ανταπόκριση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες blockchain καθεαυτές, μια ενδιαφέρουσα διάσταση που δεν πρόλαβα να θίξω στην εισήγησή μου, αλλά θέλω να επισημάνω τώρα, είναι το στοιχείο το οποίο άγγιξε ο κύριος Ζαπριάνος, αναφερόμενο στην ανωνυμοποίηση ή ψευδονυμοποίηση. Τονίζω στο σημείο αυτό ότι υπάρχει ενδεχόμενο το στοιχείο αυτό να μας φέρει προϋπαρξιακών προκλήσεων. Δηλαδή, η λογική του smart contract είναι να κάνω σύμβαση με κάποιον χωρίς καν να χρειάζεται να τον γνωρίζω, γιατί θα έχω εμπιστοσύνη στον κώδικα καθεαυτόν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συναλλαγώ με κάποιον τον οποίο δεν θα μπορώ να εντοπίσω. Και πράγματι, ο εντοπισμός κάποιου μέσω του δημοσίου κλειδιού σε σύστημα blockchain είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι σχεδόν αδύνατος για τον μέσο χρήστη. Μάλιστα, αν δούμε λίγο την υπόθεση Λαβίνια Όσμπορν που ανέφερα νωρίτερα από τη Μεγάλη Βρετανία, η αγωγή στρέφεται κατά γνώστων και κατά ενδιαμέσου πολιτή, που σημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση από το σύστημα να εντοπίσει ο ενάγων αυτόν που δημιούργησε το πρόβλημα. Και αυτό μπορεί πράγματι να είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα για τις εφαρμογές blockchain. Τώρα, έρχομαι με πολύ σύντομες σκέψεις να πω ότι στα ζητήματα που ανέφερα για τα NFTs, και χάρηκα πάρα πολύ που ο κύριος Βουλγαράκης αναφέρθηκε στην ομολογία του 7.2, εγώ θα το δω από την πλευρά των NFTs, των non-fungible tokens, με τα οποία ασχολήθηκα. Πράγματι, αυτή είναι η γενεολογία της νομολογίας του δικαστηρίου, η οποία αναφέρθηκε. Αν όμως τα NFTs δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κινητές αξίες, δεν θα μπορούμε να εφαρμόσουμε την κολάσα και τη Λέμπερ.
και ως εκ τούτου ενδέχεται να έχουμε δυσκολία να εντοπίσουμε τον τόπο όπου έγινε η ζημία στην περίπτωση που κάποιος μας κλέψει το NFT. Διότι πού είναι ο τόπος όπου μας ανήκει το NFT? Είναι εκεί που μένουμε εμείς, είναι το σύστημα blockchain ή είναι κάπου αλλού? Και τέλος, μια πολύ σύντομη σκέψη για την ερώτηση που τέθηκε στο chat από τον κύριο Βαρότσο, νομίζω, ο οποίος σωστά λέει ότι σήμερα αυτοί που εκδίδουν αρχικές προσφορές θεωρούνται φυσικά νομικά πρόσωπα. Πολύ πιθανόν, όχι πολύ πιθανόν, πλέον εκδίδονται και από τα λεγόμενα DAOs που ανέφερα στην εισήγησή μου. Η αναγνώριση νομική αυτή τη στιγμή των DAOs είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Για παράδειγμα, η πολιτεία του Wyoming στις Ηνωμένες Πολιτείες τα αναγνωρίζει ως μια μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όμως αυτό δεν είναι δεδομένο ότι θα συμβεί και σε άλλες δικαιοδοσίες. Οπότε σίγουρα θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε περί της νομικής φύσης των DAOs και του δικαιώματος να φέρουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζαπριάνος. Ευχαριστώ πολύ. Στον επίλογό μου είχα ξεκινήσει να αναφέρομαι στα τεχνικά πλεονεκτήματα των smart contracts, ιδίως στη μείωση του συναλλακτικού κόστους, στην τυποποίηση όχι μόνο της σύναψης των συμβάσεων, αυτό το έχουμε και σήμερα στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου, αλλά ενός μεγάλου μέρους και της εκπλήρωσής τους. Για να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι εν τέλει τα νομικά ζητήματα τα οποία μπορεί να γεννιόνται σήμερα, δεν μπορούμε παρά μόνο να τα υποψιαστούμε στην πλήρη έκτασή τους. Δεν είμαι όμως και τόσο σίγουρος, μολονότι πιστεύω ότι το δίκαιο με τα μεθοδολογικά του εργαλεία μπορεί να προτείνει λύσεις, οι οποίες να είναι και δογματικά συνεπείς, αλλά να είναι και εφαρμόσιμες. Δεν είμαι όμως και τόσο σίγουρος ότι θα έχουμε, ακόμη και αν επεκταθεί η χρήση αυτών των μορφών λογισμικού, και τόσο ιδιαίτερη νομολογιακή ενασχόληση. Το περιβάλλον του blockchain διακρίνεται σε μεγάλο μέρος του από κάποιες πιο ελευθεριακές αντιλήψεις. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι τουλάχιστον ισχυρότεροι παίκτες σε αυτόν τον χώρο θα προσφύγουν έτσι εύκολα στα κρατικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης και θα δεχθούν, ανέφερε άλλωστε το ζήτημα και των ερυθρών διαιτησίας ο κύριος Ρεβολίδης, και θα δεχθούν την επίλυση της διαφοράς από ένα κρατικό δικαστήριο, το οποίο αναγκαστικά για να προσδιορίσει το εφαρμοστέο δίκαιο θα εφαρμόσει τον κανονισμό Ρώμη 1, αν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή κάποιους άλλους κρατικούς κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σε ένα τρίτο κράτος. Υπό την αντίληψη αυτή, ίσως επομένως τα ζητήματα να μας απασχολήσουν περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο για τα επόμενα χρόνια και λιγότερο σε επίπεδο, να το πω έτσι πιο απλά, νομολογιακής επεξεργασίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι ήρθε άλλη μία ερώτηση. Καταρχήν αναφέρεται και στον κύριο Svantesson. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ξυπνήσουμε τέτοια ώρα για να μας απαντήσει. Αναφέρεται όμως και στον κύριο Ρεβολίδη, ο οποίος μπορεί και να τριτολογήσει για να μην αποκλείσουμε κάποια ερώτηση. Κύριε Βουλγαράκη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Νομίζω δεν υπάρχει κάποια ερώτηση για μένα. Να πω μόνο ότι συμφωνώ με τα όσα είπε προηγουμένως και ο κύριος Ρεβολίδης για την εφαρμογή της Κολάσα και της Λέμπερ σε αυτές τις περιπτώσεις. Συμφωνώ ότι όταν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου και δεν θα υπάρχει κατά κανόνα εφόσον τα συγκεκριμένα κρυπτοστοιχεία δεν θα χαρακτηρίζονται ως κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικοί τίτλοι κατά την έννοια της MiFID, τότε δεν θα μπορούμε να έχουμε και ευθεία εφαρμογή. Ωστόσο, εν ώψη και της πρότασης κανονισμού που αυτή τη στιγμή είναι στα σκαριά και περιμένουμε την έκδοση του κανονισμού, ελπίζουμε σύντομα, άμα βγει έτσι όπως προτείνεται αυτή τη στιγμή και έτσι όπως είναι στο στάδιο του τριαλόγου, υπάρχει υποχρέωση για δημοσίευση λευκού βιβλίου που θα επιτελεί παρόμοιο ρόλο με το ενημερωτικό δελτίο και ενδεχομένως να μπορούμε έτσι να μιλήσουμε για αναλογική εφαρμογή της Κολάσα και της Λέμπερ σε ό,τι αφορά την ευθύνη από το λευκό βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ρεβολίδη, για να μην αφήσουμε αναπάντητη την ερώτηση, ο ακροατής κάθεται 3 ώρες να μας παρακολουθήσει. Παρακαλώ, αν μπορείτε. Πολύ σύντομα, κύριε καθηγητά, γιατί με την ελληνική μου δευτερολογία νομίζω κάλυψα το ελληνικό κοινό, γιατί απάντησα σχεδόν ακριβώς στην ερώτηση αυτή με το πρώτο μου σχόλιο. I change in English. I would say thank you very much, MJ, first of all, for the question. I would say that Article 7 of the Brussels 1A regulation, both Article 7.1 and 7.1 and 7.2, are good starting points, provided that we will apply the right methodology. Nonetheless,
I cannot exclude cases where their application might be completely impossible. We are already, through Web 2 applications, pushing the limits of 7.1 and 7.2. Therefore, blockchain-based solutions might push them to the limit where they are rendered inapplicable. Σας ευχαριστώ πολύ και για την απάντηση αυτή. Είναι ώρα να κλείσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους εισηγητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον καθηγητή κύριο Σιμεωνίδη για την προεδρία του στη σημερινή ημερίδα. Είναι εξαιρετική τιμή μας που συμμετέχει για δεύτερη φορά στις εργασίες του περιοδικού μας και ελπίζω να τον έχουμε σύντομα πάλι κοντά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις εκδόσεις Σάκουλα για την υποστήριξη και αυτής της ημερίδας, όπως και όλης της προσπάθειας που κάνουμε με το περιοδικό. Και θα ήθελα να δώσω σε όλους σας ραντεβού για την επόμενη συνάντησή μας, η οποία θα είναι στις 29 Ενάτου με ένα θέμα το οποίο θα είναι εξίσου ενδιαφέρον και σας το κρατάμε για έκπληξη. Καλό βράδυ σε όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εισηγητές. Καλό βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε.